అన్నయ్య సీరియస్గా ఉన్నారు ఎందుకో. జగన్ అన్నయ్య సీరియస్గా ఉన్నారు ఎందుకో అంటున్నా. సీరియస్ గానా? నో థింకింగ్ నథింగ్ సీరియస్ చంద్రబోస్. యా, హాయ్ ప్రభాకర్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను భరత్ మాట్లాడుతున్నాను బెంగళూరు నుంచి. హాయ్ భరత్. నాదొక పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, మీదొక సెషన్ తీసుకొని మీరు ఒక సెషన్ తీసుకోవాలి, రోజుకి యంగర్ ఎలా అవ్వటం. నాది కూడా తీసుకోవాలి బాసు. అదే దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే రోజు రెగ్యులర్ గా కెంగిన వాటర్ తాగాలి. అది సెషన్ లో చెప్పాలి మీరు. కంప్లీట్ 1 hour సెషన్ ఇవ్వాలి మీరు. భరత్ నేను కూడా భరత్ మనం అది పర్సనల్ గా తర్వాత మాట్లాడదాం లేదు, మీ సెషన్ ఏది అనేది. ఓకే ఓకే. I hope all this is not going live on YouTube. It's live now. It's live, but ఇప్పుడే లైవ్ అయింది. ఓకే, నేను మ్యూట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, లింక్ ఇదేమని ఓకే, లింక్ అదే వర్కౌట్ అవుతుందా? సేమ్? అవును, వస్తుంది కదా. వచ్చేసింది కదా మన ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో షేర్ చేసింది, వచ్చిందా లింక్ అంటున్నా. అవును, 6 కన్నా రమ్మని చెప్పింది. ఓన్లీ 5:45. అంత కొత్త ప్రయోగం చేశాను ఇవాళ, అది కరెక్ట్ కదా. నిన్న శ్రవణ్ ప్రకాష్ అన్న ఆడి ముందర నుంచున్నారు, ఇవాళ కొండల్లో మౌంటైన్స్ లో కూర్చుంటున్నారు. ఫ్యాంటాస్టిక్. నీ రిక్వెస్ట్ కదా. శ్రవణ్,
ఐ థింక్ అందరినీ కూడా మ్యూట్ లో పెడితేనే బెటర్ ఏమో, ఎందుకంటే యూట్యూబ్ లైవ్ వెళ్ళిపోతాను కాబట్టి అవుట్ సైడర్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ టుడే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కదా. అంచేత ఏం చేద్దామంటే మ్యూట్ లో పెట్టు, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ దెమ్ కదా. Yes, it is already muted. ఎనీవే చాట్ బాక్స్ ఉంది కదా, అందరికీ హాయ్ చెప్పాలని అనిపిస్తుంది ఐ నో. సో మనం చాట్ బాక్స్ లోనే మనం చూసుకుందాం మనం. ఓకే Again, if you can start, Madam గారు ఇంకో రాలేదు. సార్ పొరపాటు అయింది వాడు. శ్రవణ్ ఆవిడ డాక్టర్ గారు మనకి 6:05-6:10 లోపల వస్తారు. Okay, you take care. Yeah, you can start the thing. అంటే నేను ఇందాక అన్నది మన గెస్ట్లు చాలా మంది ఇవాళ అటెండ్ అవుతున్నారు కదా మనతో పాటు యూట్యూబ్ లోపల, అందు గురించి అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనలో కొంతమందిని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాము, కొత్త వాళ్ళు మన గెస్ట్లు ఎవరైనా వింటే కనుక కొంచెం షాక్ అవుతారు. అందు గురించి ఏంటంటే కొంచెం మనం రమాదేవి గారు వచ్చేస్తారా మేడము? మేడం జాయిన్ అయిపోయారా? చూడండి, I think she is వీడియో ఆన్ అవ్వలేదు ఇంకా. రమాదేవి అని వచ్చారా? ఓకే ఏంటి వాటర్ యూజర్ టెస్టిమోనియల్స్ వచ్చేసింది స్లైడ్ శ్రవణ్. సారీ, చేంజ్ అయిందా? ఇందాక కరెక్ట్ వచ్చింది, డాక్టర్ గారిది వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది పొరపాటున చూడు. రమాదేవి గారు వచ్చారు, ఒకసారి మాట్లాడండి, ఫోన్ మాట్లాడండి ఒకసారి. అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి మేడం. వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలి రమాదేవి గారు, ఒకసారి చూడండి. జగన్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నానండి. ఓకే రమాదేవి గారు జాయిన్ అయినట్టున్నారు, బట్ వీడియో ఆన్ అవుతుంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. చూడండి. ఓకే రైట్. ఏబుల్ టు సీ మేడం? రమాదేవి మేడం నాకు కనిపించట్లేదు ఇందులో. ఇక్కడ నన్ను అలో చేయమను. రిక్వెస్ట్ రాలేదు అలో చేయడం. రమాదేవి గారితో లేదు కదా శ్రవణ్ ఇందులో. రమాదేవి ఫైన్, రమాదేవి కొట్టండి.
ఇందాక నాకు కనిపించారు, మరి ఇంకా జాయిన్ కాలేదనుకుంటా ఆవిడ. రమాదేవి గారు ఉన్నారు. ఎక్కడ ఉంది? ఇగో ఇక్కడ ఉంది. నాది ఎందుకు రావట్లేదు? ఇది రావట్లేదా? ఇది 8. ఓకే, ఐ థింక్ మనం ఇంకొక 5 minutes లో 6:05 అలా డాక్టర్ గారు వచ్చారా? ఆవిడది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు కదా మనకి ఇక్కడ. ఓకే, డాక్టర్ గారు 6:10 అని చెప్పాను కదా. 6:10 చెప్పాము. సో అప్పుడు 6:10కే ఎంటర్ అవుతారు. అదే లేదు. Yep. Okay. మేడం స్లైడ్స్ ఆవిడ దగ్గర ఉన్నాయా లేదా నీ దగ్గర ఉన్నాయా శ్రవణ్? నా దగ్గర ఉన్నాయి. I will play it. ఓకే. ఓకే కదా? అయ్యా, ఐ థింక్ మేడం కూడా జాయిన్ అయిపోయినట్టున్నారు. మేడం నమస్కారం. డాక్టర్ గారు నమస్తే మేడం. మేడం ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, చాలా మంది అడుగుతున్నారు, అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లో కాకుండా తెలుగులో కూడా మీరు కొంచెం చెప్తే బాగుంటుందని అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారండి. అండ్ మేడం మీరు వాయిస్ ఐ థింక్ మీరు కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది, అందుకే కొంచెం ఏమైనా దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడడం లేదా మైక్ ఏదైనా ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకోవడం కుదురుతుందేమో ఒకసారి చూస్తారా? వాయిస్ చూడండి, ఇప్పుడు వాయిస్ ఎలా ఉందో. సరిపోలేదా? ఇప్పుడు ఓకే మా మేడం, డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఇట్స్ ఓకే. Yeah, we will just wait for another 2-3 minutes, డాక్టర్ గారు. దాని తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేసేద్దామండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Yeah. Yeah, శ్రవణ్ స్లైడ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కదా నీ దగ్గర? Yeah, I'm ready with that. ఓకే.
So thank you very much. Devi? Okay, madam, thank you very much for your presence, madam. So we are all really honored. Thank you. So I'll just introduce our friends. Okay. Yeah, good evening, my dear friends. Good evening, all of you. మనందరికీ చాలా సుపరిచితులు రమాదేవి గారు, డాక్టర్ రమాదేవి గారు ఇవాళ మనందరి మధ్యలో షీ హాస్ కమ్ టు రియల్లీ ఎన్లైటన్ us అబౌట్ అవర్ కింగ్ అండ్ వాటర్ క్లినికల్ అనాలిసిస్. సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ హర్ సెషన్ టుడే. సో చాలా మంది మన గెస్ట్లు ఇవాళ అటెండ్ అవుతున్నారు యూట్యూబ్ లోపల కూడా. అందు గురించి వాళ్ళ పరిచయం గురించి కాస్త స్మాల్ గా కొంచెం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను మేడం ని. సో డాక్టర్ రమాదేవి గారు, షీ హాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ డిగ్రీస్, ఎంబీబీఎస్, ఎండి అండ్ జర్మన్లో చేశారు. అండ్ అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే షీఈ్ ఎ డైరెక్టర్ అండ్ చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఆఫ్ డాక్టర్ రమాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అమీర్పేట్. సో దాని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ రైట్ ఫ్రమ్ 1991, ఆల్మోస్ట్ 30 years ప్లస్. సో అంటే ఆవిడ గురించి నిజానికి నేను మొత్తం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ కూడా నాకు లేదు. టు టెల్ యూ ఎ స్మాల్ అబౌట్ హర్ ఇంట్రడక్షన్, షీ హాస్ రియల్లీ has got many international fellowship courses she has completed in Germany and Singapore, and she has established that first full-fledged super specialty fertility hospital in 1991. And when it was United AP ga unnappudu, that was the first fertility center anamata, and she produced first IVF baby in Andhra Pradesh. That was the record. And afterwards chain of hospitals avada chaala introduce chesaru, chaala establish chesaru, more than 8 hospitals. And they got spread into AP, Telangana, Karnataka and Muscat local kuda unnayi. And through IVF treatment dwara avida more than 15,000 couples ni parents ga bless chesaru avida. So that's a really great record. And with through small simple treatments she has blessed many people to become parents, more than 17 to 18,000 couple. సో నిజానికి ఏపీ తెలంగాణలో మన దగ్గర అయితే ఎవరికి కూడా నిజానికి రమాదేవి గారి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. సో ఇవాళ వీఆర్ ఆల్ బెస్ట్. షీ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీన్ ఫ్యాసినేటెడ్ టువర్డ్స్ కింగ్ అండ్ వాటర్ ఆల్సో. సో ఆవిడ ద్వారా ఇవాళ మనము క్లినికల్ అనాలిసిస్ మనం కింగ్ అండ్ వాటర్ తెలుసుకోబోతున్నాము. సో ఇట్స్ అవర్ రియల్లీ బూన్ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమాదేవి గారు. సో ప్లీజ్ ఎన్లైటన్ us with your experience and knowledge about king and water. Please madam, thank you. Slides start cheyandi. Yeah. Yes ma'am, I'm doing it. Good evening to everybody. Hope you will understand my subject, what I am going to tell you. Maybe little scientific, but I will try to explain to understand even a common person, both in Telugu and English. Actually, to come to for this energy water, I didn't come directly for this. I was working on anti-aging. Because people, why first of all, how people age? Are they aging in a normal course, or acceleratedly people are prematurely aging, and people are facing lot of health issues? Previously in my childhood, any health issue means it used to be in the older age group, above 60, 70, 80. But nowadays, health issues are coming at very, very early age, right from 30, 40, 50. So I was very much concerned why people are having so many health issues. To identify the reasons and to pass on my message to the common people, how to take care of their health and how to prevent preventable diseases, and at the same time, how to live healthier longer. In that course, I came across energy water. I found in my research, this is one of the important things to keep us healthy, happier, and live longer and without diseases. That is why my intention and my interest has come
to understand and to make others to understand and make others also get the benefit of energetic energy water. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాక్టీస్ తో పాటు నాకు మొదటి నుండి కూడా అంటే హౌ టు లివ్ హెల్దీ హ్యాపీ యంగర్ అనే ఒక స్లోగన్ ఉంది నాకు మా హస్బెండ్ కి. వే బ్యాక్ ఇన్ 91-92లోనే మేము ఈ యాంటీ ఏజింగ్ గురించి చాలా అమీగా పీపుల్ ఎవరికి అంటే డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఆ తర్వాత యాంటీ ఏజింగ్ మీద కాన్సెప్ట్ లేని రోజుల్లో మేము ఇద్దరము ఇది స్టార్ట్ చేసాం. కానీ పీపుల్ వర్ నాట్ రెడీ టు రిసీవ్. అందుకని మేము ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఆపేయాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు అంటే అందరికీ అర్థమవుతోంది అంటే హెల్త్ అంటే ఏంటి, మనం ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు, తర్వాత దానికి కావాల్సిన దానికి అంటే ఈవెన్ రిసోర్సెస్ కానీ మనీ కానీ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్యలోనే కొంచెం జనం అందరి దగ్గరికి వస్తుంది. కాబట్టి ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు వర్క్ ఆన్ దట్. ఆ ప్రాసెస్ లోనే నేను ఈ ఎనర్జిక్ ఎనర్జీ వాటర్ ని కూడా నేను థరోగా స్టడీ చేసి దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని తెలుసుకొని తర్వాత దానికి ఎలా మనకి ఏ ప్రాపర్టీ మనకి ఎక్కడ పనికి వస్తుంది అనేది నేను క్షుణ్ణంగా రీసెర్చ్ చేసి చదివి దానికి అందరికీ చెప్పడానికి కూడా నేను ఈ ప్రెజెంటేషన్ అనేది తయారు చేశాను అనమాట. యా స్టార్ట్ విత్ ద స్లైడ్ ఫస్ట్. Yeah, I want a family, all 3 generations should be healthy, happy, and long living. Before starting, almost because due to various reasons, last 1,000 years, because of the invasion of the Mughals, invasion of the Britishers, we were deprived of many things. In that process, we have, even though India was very rich about 1,000 years back and very educative, very knowledgeable, but last 1,000 years we lost those charm and all those things. So in that process, we don't give importance to the health. We mostly give importance for the materialistic world, like having a house, having a car, having a gold, any materialistic thing we give more importance. Health is the last important. That is why I wanted to give some learned persons quotations. One by Steve Jobs. He is the CEO of Apple computers and Apple phones. What I think all of you know, he died at very early age with cancer. So you must listen and give due importance for this quotation. He said, you can employ someone to drive the car for you, make money for you, but you cannot have someone to bear the sickness for you. అంటే ఏంటంటే మనం వేరే మనుషుల చేత ఏ పనైనా చేయించుకోవచ్చు, మనం ఉద్యోగం ఇవ్వచ్చు, డబ్బు సంపాదించవచ్చు, కార్ డ్రైవ్ చేయొచ్చు, ఇంట్లో పని చేయొచ్చు, అన్ని ఎవరైనా చేస్తారు. కానీ మనకు వచ్చిన జబ్బు మనమే బేర్ చేయాలి. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని స్టీవ్ జాబ్ చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే he was one of the world's richest persons. In spite of that, ఆ డబ్బు కానీ ఆ ఫేమ్ కానీ నేమ్ కానీ ఏది కూడా అతనికి హెల్ప్ కాలే, అతను చనిపోయారు. అలాగే మహాత్మా గాంధీ ఏం చెప్పారంటే, ఇట్ ఈస్ ద హెల్త్ దట్ ఈస్ ద రియల్ వెల్త్ అండ్ నాట్ పీసెస్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్. గాంధీ గారు కూడా చెప్పారు, అంటే ఏదో వస్తువులో డబ్బో ఇది కాదు మనకి అసలు వెల్త్. అంటే మనకి వెల్త్ అనేది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. అంటే మనకి చిన్నప్పటి నుండి ఈ కొటేషన్ మనము చదువుతూనే ఉన్నాము. చిన్నప్పటి నుండి మనము ఈ వర్డ్ అయితే చదువుతాము, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని. కానీ ఎంతమంది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అన్నిటికన్నా లైఫ్ లో దాన్ని ముందు ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే వెరీ 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 లిటిల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్. అందుకని ఇప్పుడైనా సరే, అంటే నేను ఇప్పుడు మీరందరూ ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జిక్ వాటర్ ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు కూడా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా కాస్ట్లీ అనే మాట మనము చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వింటాం. దీనికి కారణం ఏంటంటే మనము వస్తువులకి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ మన ఆరోగ్యానికి, అందులోనూ ప్రివెంటివ్ లైన్ ఆఫ్ హెల్త్, అంటే జబ్బు రాకముందే మనం ఎలా జాగ్రత్త పడాలా అనే దాని మీద ఎవరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే జబ్బు రాకుండా ఉండటానికి చేసేటువంటి వాటర్, కాబట్టి జనంకి ఇది తొందరగా బుర్రలోకి ఎక్కటం లేదు.
కాబట్టి మీరు ఇతర మీరు చెప్పేటప్పుడు కూడా దీన్ని క్లియర్ గా వాళ్ళకి హెల్త్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో అనేది చెప్పడానికి పనికొస్తుంది అనమాట. అట్లాగే మనం అనుకుంటాం, మనం వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ హౌస్, వీఆర్ లివింగ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ కార్ అని చాలా విషయాలు అట్లా అనుకుంటాం. కానీ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ముందు మనము నివసించేది మన బాడీలో. అంటే మన బాడీ ఒక ఇల్లు లాంటిది, ఆ బాడీలో మనం ఉంటున్నాం. అందుకని ఆ బాడీని మనం జాగ్రత్త తీసుకోవడం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అందుకని ఎవరైనా సరే ఇది కాస్ట్లీ అన్నప్పుడు ఈ విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పండి. సో అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, అంటే హెల్త్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం లేదు. ఓన్లీ జబ్బు వచ్చిన తర్వాత ఏమి ఆపరేషన్ చేయాలా, ఏమి కొత్త టెస్టులు ఉన్నాయి, ఏమి కొత్త మందులు ఉన్నాయి అనే దాంట్లో ప్రజలు కానీ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ అసలు ఎక్కడా కూడా అంటే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ మీద మాస్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, లేకపోతే హాస్పిటల్స్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ గవర్నమెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు. అలాగే పీపుల్ కూడా దానికి మొగ్గు చూపటం లేదు, దాని మీద స్పెండ్ చేయడం లేదు. అంటే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ మీద we have to spend. Even the government also should take more steps on the preventive health rather than some treating the diseases after they already established. So my slogan is prevent the preventable and postpone the inevitable. Live younger, healthier, happier and longer life. All of us put together, let us create a healthy, wealthy, happy India. So coming to the reasons why, for example, all of you must have observed in the last 20-30 years back, the very few corporate hospitals were there in Hyderabad. But now so many multi-speciality 400 bedded, 500 bedded, 1000 bedded hospitals are coming in Hyderabad. And even the number of pharmacies are increasing. Number of diagnostic centers are increasing. What does that mean? That shows most of the people are facing health issues. That's why so many hospitals, so many diagnostic centers, so many pharmacies are coming, and all of them are flourishing. That means business is there. Why? Because people are becoming sick. ఇప్పుడు మనకి మీకు అందరికీ తెలుసు, చాలా హాస్పిటల్స్, ఫార్మసీస్, తర్వాత డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి. అన్ని సెంటర్స్, అన్ని బిజినెస్ ప్లేసెస్ కూడా చాలా బాగా నడుస్తున్నాయి. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ప్రజలలో అనారోగ్యం అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఈ అనారోగ్యానికి కారణం ఏంటి? నేను చేస్తున్న ఈ అంటే సొసైటీని హెల్దీగా చేయాలా, సొసైటీ ఇలా సిక్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇది స్టడీ చేశాను అనమాట. అంటే దాంట్లో నాకు కనిపించిన రీజన్స్ ఏంటంటే, 1, ఓవర్లోడ్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్. 2, acidic body, increased glycation, and coming to consuming demineralized water surrounded by umpteen number of chemicals, lack of sound sleep and physical activity, stressful life. సో అంటే అసలు మొత్తానికి మనకి ఆరోగ్యం పాడవటానికి, ఇలా చిన్న ఏజ్ లోనే హెల్త్ రావటానికి కారణాలు మనకి ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి, అంటే పొల్యూషన్ వల్ల వస్తుందన్నమాట. ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది దాన్ని ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటాము. అది ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల, తర్వాత మనం తినే ఆహారంలో, తాగే డ్రింక్స్ లో ఎసిడిక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, మన బాడీ ఎసిడిక్ అయిపోవటం వల్ల, తర్వాత గ్లైకేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి చాలా హీట్ మీద మనం వండుకుంటే, అంటే 300 అబౌవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ మీద ఏ ఫుడ్ వండినా కూడా అది అడ్వాన్స్డ్ గ్లైకేషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అని తయారవుతాయి అనమాట. ఇవి కూడా మన బాడీకి పాయిజనస్ గా పనిచేస్తాయి. తర్వాత మనకి వాతావరణంలో చాలా చాలా కెమికల్స్ ఉంటున్నాయి. అది తర్వాత నేను డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో నేను చెప్తాను ఎక్కడెక్కడ. ఎందుకంటే మనం ఊహించని ప్లేసెస్ లో ఉంటాయన్నమాట, మనకి తెలియదు అసలు అవన్నీ అక్కడ వాడుతున్నారు అనేది. తెలియకుండానే మనం ఆ వస్తువుల్ని వాడి మనకి ఆ విషయస్ సర్కిల్లో పడిపోతున్నాము. అట్లాగే చాలా మందికి రకరకాల బిజినెస్ వల్లనో, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనో, అట్లా రకరకాల కారణాల వల్ల నిద్ర పట్టకపోవటం అనేది చాలా కామన్ కారణము. ఆ నిద్ర సరిగా లేకపోవటం వల్ల, తర్వాత
పనులన్నీ చేస్తాము, అన్నిటికీ టైం ఉంటది, కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి టైం ఉండదు. టైం లేదు అని చేయరు. దాంతో అసలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోతే దాని వల్ల కూడా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలాగే మనకి మనం చేసే ప్రతి పనిలో అంటే ఏదో ప్రొఫెషనల్ పీపుల్కే స్ట్రెస్ ఉంటది అంటే అది కాదు. ఈవెన్ ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళకి, ఆయాలకి వాళ్ళకి కూడా టైంకి వెళ్ళలేదు, లేకపోతే ఓనర్ ఏమన్నా కోప్పడతారు, ఇంట్లో పని ఉంది, ఇలా చిన్న చిన్న విషయాలకి కూడా చాలా మంది స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ని గడుపుతున్నారు. అందుకని ఇది కూడా అంటే ప్రతి జబ్బుకి వెనక కారణంలో ముఖ్యంగా ఒకటి ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది, రెండోది స్ట్రెస్ అనేది. ఈ రెండు 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 చాలా ముఖ్యమైన కారణాలు అన్నమాట మన హెల్త్ అనేది పాడు కావడానికి. నా ఫోకస్ ఎక్కువ ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ మీద ఉందండి. అంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి చాలా మందికి తెలియదు. ఏంటి ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏంటి, ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏం చేస్తాయి అసలు మన బాడీలో అని అనుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి రెండు రకాల సోర్సెస్ అన్నమాట ఫ్రీ రాడికల్స్ కి. ఒకటి ఇంటర్నల్ సోర్స్, అంటే న్యాచురల్ మెటబాలిజం, అంటే ప్రతి లివింగ్ బీయింగ్, ప్రాణం ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా ఆ ఎనర్జీ బ్రేక్ డౌన్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ లో నుంచి ఈ ఫ్రీ రాడికల్ సింగిల్ ఆటమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. వాటిల్నే ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటాం. అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో. కానీ మనకి ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నుండి ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ మన బాడీలో ఎంటర్ కావటం అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్రేస్, ఓజోన్, డ్రగ్స్, ఆల్ కెమికల్స్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, పెస్టిసైడ్స్, కలర్స్, డిటర్జెంట్స్, పెయింట్స్, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. ఈ సోర్సెస్ ద్వారా వెళ్ళే ఇందులో వాడేటువంటి కెమికల్స్ మన బాడీలోకి వెళ్తే అవి ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి తయారవుతాయి అన్నమాట. సో అంటే what free radicals means, during metabolism, normal metabolism also, when oxygen is consumed in our lungs, the oxygen will be split into one single unpaired atom. So this unpaired atom is unstable atom. So this unstable atom is the free radical. If free radical, normally in the normal physiological metabolism, free radicals will be released. But now there are so many external sources are attacking us, like ozone, x-rays, drugs, chemicals, air pollution, pesticides, colors, detergents, paints, industrial pollution. All of them are the source for the free radicals. So because many people don't know many things we use, but they never think there are chemicals in that and how they harm our body. So for example, I will tell one by one. One is the perfumes. Everybody use perfumes. No one thinks there are chemicals in that. No one thinks they harm our body. So the chemicals used in perfumes are benzaldehyde, camphor, ethyl slate, methylene chloride. The chemicals will damage our liver and brain. Mattress, no one will think will there be any chemical in the mattress. Yes, there is a chemical, because they have to make it heat resistant. Suppose if there is a fire, it will burn, so it should not burn. But for the safety of the fire, they add a chemical PBDE, polybrominated diphenyl ethers, anti-inflammable. So they also act on the brain. And nowadays all of you know infertility and childlessness. A childless couple have increased. Almost it has become 15 to 20% of all married couple are facing this problem. No one knows. Everybody, whenever they come to my hospital for the children, whenever we do any test, no test becomes positive, because they are not suffering openly diagnosable test. When we do tests, all tests will come normal, but they don't have pregnancy, because all these chemicals are entering and they are subtly affecting our body. So cleaning products, cleaning in the bathroom, actually in our country we use less cleaning products, but whereas in all the developed countries, for every small purpose there is a one name, and they use that particular cleaning agent. They don't use one cleaning agent for all the purposes. So for every purpose there is one special cleaning agent in advanced countries. అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా మందికి తెలీదు. అంటే మనం వాడే డే టు డే అసలు మన ఇంట్లో, అంటే నేను చదివిన బుక్స్ లో ఎట్లా రాశారంటే, మన గ్యారేజ్ లో ఏం కెమికల్స్ వాడతాము, తర్వాత మనము హాల్లోకి వస్తాము, హాల్లో ప్రీవియస్ లైఫ్
హాల్లోకి వస్తాము, హాల్లో మనం ఏం వస్తువులు వాడుతున్నాం, అందులో ఏం కెమికల్స్ ఉన్నాయి. కిచెన్ వెళ్తాము, కిచెన్ లో ఏమున్నాయి, అవి ఏమేమి వాడుతున్నాము. బెడ్రూమ్ కి వెళ్తాము, బెడ్రూమ్ లో ఏం కెమికల్స్ వాడుతున్నాము. బ్యాక్ యార్డ్ కి వెళ్తాము, బ్యాక్ యార్డ్ లో ఏం కెమికల్స్ వాడుతున్నాము. ఇలా చాలా తరోగా వేరియస్ స్టడీస్ ఉన్నాయండి. అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ పర్ఫ్యూమ్స్ అనేవి మనకి తెలియకుండా రోజు మనము చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అవి వాడతాం. కానీ దీంట్లో ఏంటంటే కెమికల్స్ బెంజైల్ డిహైడ్ అని, క్యాంఫర్ అని, ఇథైల్ ఎసిటేట్, మిథిలిన్ క్లోరైడ్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ కెమికల్స్ అనేవి మనకి బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అవి లివర్ ని, బ్రెయిన్ ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇప్పుడు మనకి వైజాగ్ లో కెమికల్ పొల్యూషన్ అయ్యింది. ఎల్జీ ఫ్యాక్టరీలో నుంచి కెమికల్ బయటకు వచ్చింది. అవి ఎక్కడ వాడుతున్నారు? అక్కడ మనము ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీలో వాడుతున్నారు, ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వాటిల్లో వాడుతున్నారు. అంటే మనకి తెలియదు అవన్నీ. మరి ఇప్పుడు అది ఒకటే పెద్ద డోస్ లో వచ్చేసేటప్పటికి జనం ఎలా చనిపోయారు? ఇది మీకు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇది ఒక సింపుల్ క్లియర్ కట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. మనం వాడేవి స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో వాడుతున్నాం కాబట్టి అవి మన శరీరంలో స్లో పాయిజనింగ్ అవుతున్నాయి. ఒకేసారి గనక వస్తే విశాఖపట్నంలో మనుషులు ఎలా చనిపోయారో అలా చనిపోతారు. వెరీ సింపుల్ అనమాట. మనం ఉన్న కెమికల్ ఇండస్ట్రీకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే. తర్వాత మ్యాట్రెస్, మనము పడుకునే పరుపు, దాంట్లో కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది ఏదన్నా ఫైర్ కనుక వస్తే అది కాలిపోతే ప్రాబ్లం వస్తుందని యాంటీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ అని దాని మీద కోటింగ్స్ కెమికల్స్ వాడతారనమాట. దాన్ని PBDE అంటారు, పాలీబ్రోమినేటెడ్ డైఫినైల్ ఈథర్స్ అంటారు అనమాట. ఇవేంటి మనకి స్లోగా బ్రెయిన్ ని అఫెక్ట్ చేస్తాయి, స్పర్మ్ కౌంట్ ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది, తర్వాత క్యాన్సర్స్ కూడా రావచ్చు. అట్లాగే మనము క్లీన్ చేయడానికి బాత్రూమ్ లో కానీ, కిచెన్ లో కానీ, ఫ్లోర్ కానీ ఇలా క్లీన్ చేయడానికి చాలా కెమికల్స్ వాడతాం. అందులో ముఖ్యంగా థాలేట్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది. ఈ థాలేట్ వల్ల ఆస్తమా, ADHD అని మనకి పిల్లలు కొంచెము ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉండటము, ఎక్కువ అటెన్షన్ పే చేయకపోవటము, ఇటువంటివి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ చూస్తున్నాం. ఓవర్ యాక్టివ్ అండ్ అటెన్షన్ డెఫిసిట్ డిజార్డర్ అంటారు అనమాట. తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువైంది. ఈ క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ లో ఉండే థాలేట్స్ వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. అట్లాగే మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గటం అనేది చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది అనమాట. ఈ కెమికల్స్ వల్ల వస్తుంది. తర్వాత ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్, మనము అరే రూమ్ చాలా బాగున్నాయి, ఇవన్నీ సొఫిస్టికేటెడ్ గా మనకి అంటే మన స్టేటస్ ని తెలిపేటువంటి వస్తువులు అనమాట. పాపం కామన్ మ్యాన్ ఏమి వాడడు ఇవన్నీ, కానీ ఇది డబ్బులున్న వాళ్ళే ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటారు. ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ లో ఇథైలిన్ బేస్డ్ గ్లైకాల్ ఉంటుంది, పారాడైక్లోర్ బెంజీన్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి దానికి టాక్సిసిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇది లివర్ మీద అఫెక్ట్ చేస్తుంది, కిడ్నీ మీద అఫెక్ట్ చేస్తుంది, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే బ్రెయిన్ మీద అఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అట్లాగే ప్లాస్టిక్ ఫుడ్ కంటైనర్స్, అంటే ఫుడ్ మనము స్టోర్ చేసేటువంటి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ లో ఇది, దాంట్లో కూడా థాలేట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది ఎండోక్రైన్ అంటే హార్మోన్స్. ఎండోక్రైన్ అంటే మన బాడీలో అసలు మనకి ముఖ్యమైన కెమికల్స్ మనకి బాడీలో హార్మోన్స్. ఈ హార్మోన్స్ ని ఎండోక్రైన్ డిస్రప్టివ్ కెమికల్స్ అంటారు అనమాట. ఈ హార్మోన్స్ సరిగా తయారు కాకుండా చేసేటువంటి ఎఫెక్ట్ ఈ కెమికల్స్ మీద ఉంటుంది. తర్వాత ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ లో ఒక కెమికల్ వాడితే ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఓకే. ప్లాస్టిక్ డ్రింకింగ్ బాటిల్స్ లో వేరే కెమికల్స్ వాడతారు. అందులో PPA సేఫ్ బాటిల్స్ అని వస్తున్నాయి, కానీ స్టడీస్ లో ఆ PPA సేఫ్ చేయడానికి వాడే మళ్ళీ నెక్స్ట్ కెమికల్ ఏదో వాడుతున్నారు. దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. తర్వాత కాస్మెటిక్ లో దాంట్లో కూడా థాలేట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత టాల్కమ్ పౌడరు, అమెరికాలో ఈ టాల్కమ్ పౌడర్ చిన్న బేబీకి మనం బేబీకి చాలా మంది బాగా పౌడర్ పోస్తా ఉంటారు, బాగా బాగుండాలి బేబీ అని చెప్పేసి. దాంతో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చిందని ఒక కోర్టుకి కేసు పెడితే వాళ్ళకి మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్ కోర్టు ఇచ్చిందనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఎండోక్రైన్ అంటే హార్మోన్స్. తర్వాత ఫర్టిలిటీ అంటే మేల్ ఫీమేల్ రెండు ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. తర్వాత ఎండోమెట్రియోసిస్ అని, అంటే మెన్సెస్ బ్లడ్ పొట్టలో పడి అది అక్కడ ఎవ్రీ మంత్ మెన్సెస్ అయినప్పుడల్లా బ్లీడింగ్ అవుతుంటది. దాంతో చాలా మందికి సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది పీరియడ్స్ టైంలో. తర్వాత పిల్లలు కలగక ముందు కనుక ఇది వస్తే పిల్లలు కలగకపోవడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట. ఇటువంటి ప్రమాదం అనేది ఉంది దాంట్లో. హెయిర్ కలర్స్, లిప్స్టిక్స్,
హెయిర్ కలర్స్ లో ఫార్మల్డిహైడ్ ఉంటుంది, తర్వాత లెడ్ అసిటేట్ ఉంటుంది. So all the things what we are using at home, air fresheners, plastic food containers, plastic drink bottles, cosmetic talcum powders, and hair colors, lipsticks, all of them have got various petrochemicals. All of them are petrochemicals. So they damage our liver, kidney, brain, hormones, and fertility. So other products, sunscreen. In sunscreen, UV filters will be there. So they are not good. Antiperspirants. Triclosan is there. That can disrupt the endocrines. And toothpaste and antiseptics. Resorcinol will be there in the toothpaste that will affect the thyroid gland. Nail polish, toluene is there. That is also dangerous to our health. And fabric softeners. Ammonium salts will be there that affects our respiratory system and that cause headaches. And non-stick cookware. Many people, we can make a dosa very well, we can make a chapati very well. So we have been using it unknowingly, but it has got so many chemicals which are harmful to our health. So baby care products, when I'm reading this, because I was also not aware of this, cribs and strollers, I never thought there will be a chemical in that cribs and strollers. But there is a chemical because it also has to be fire resistant. So to make it fire resistant, they add some bromine and chlorine fire resistant products. So they also affect our sexual function and neurological. Neurological means nervous system. So please, friends, please study all these things and think before buying anything. Is it necessary for us? Is it useful for us? Can we live without it? So please go back to the olden ages, our own Indian style methods to prevent all these chemicals to enter into our body. Shower curtains. I never knew even the shower curtain will have a chemical. Even shower curtain can have a chemical. To soften that plastic, they add phthalates. So that will lead to learning disability and memory. It will affect our memory. Our learning ability will be affected. And bug sprayers like cockroach bug sprayers and rat, all these things we use chemicals because that acts, that the chemical acts on the neurological system of the rat. So when it is affecting neurological system of the rat, automatically it will affect our neurological system. So that will get damaged. So keep the surroundings clean so that cockroaches will not. Keep the food covered. Never keep the food outside without covering. Because if the food is there, cockroach will be there. If the food is there, rat will be there. So keep your surroundings free instead of using all chemicals. Canned food. Canned food in our country we use less, but in most of the countries many people use canned food. But in that there is a bisphenol. That bisphenol acts as a hormone disruptor, male infertility and heart diseases. Corn and soy. Our native corn has disappeared from our market. Even if I search, I want to buy a native corn, but native corn is not available. Genetically modified, sent from America has come into our market and we are eating day and day out. But they are genetically modified that they affect our health. And dry cleaning clothes. Can you anybody imagine the dry cleaning clothes also can be a chemical pollution? Yes. Perchloryl ethylene. This is a chemical used in the dry cleaning process. So it is a cancerogenic. Kidney, liver, they get damaged and nervous system get damaged. Friends, please, whenever you are buying anything, think, is there an alternative in our native system? Buy that. If there is no native method, then use it sparingly, very carefully. Don't buy too many things. Don't use in a large quantities. It is inevitable. Use it in a very small quantities, sparingly, caringly. You save your money. More than that, you protect your health.
సో ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా సరే మన ఇంట్లో మనకి అంటే మోడర్నైజేషన్, ఇప్పుడు మనం సూపర్ బజార్ కి వెళ్తే పెద్ద సూపర్ బజార్లు ఉంటాయి. ఆ ర్యాక్ల నిండా ఏమేమో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ లో నిండిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫుడ్ అంటే ప్రిజర్వేటివ్స్, కాస్మెటిక్స్ అంటే దాంట్లో కెమికల్స్. సో ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ కూడా మనకి అంటే FDA అప్రూవ్ చేసినంత వాడినా కూడా అందులో ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్ చేయకుండా ఏది ఫుడ్ నిల్వ ఉండదు. మన ఇంట్లో ఎలా నిల్వ ఉండదో అక్కడ కూడా అది నిల్వ ఉండదు. అందులో ర్యాక్ లో నెలల తరబడి అక్కడ పడేసినా కూడా అది పాడు కాకుండా ఉన్నది అంటే అది పాడు కాకుండా ఉండటానికి చాలా చాలా కెమికల్స్ వాడుతున్నారు అనమాట. అందుకని ఎప్పుడు కూడా మన ఓన్ ఇండియన్ పద్ధతిలో చక్కగా ఫ్రెష్ ఆర్గానిక్ కూరగాయలు తెచ్చుకొని ఆర్గానిక్ కూరగాయలతోనే వాటితోనే మనము వంట వండుకుని ఏ పూట కాపోతే తిని తర్వాత బయట ఫుడ్ అనే దాన్ని మానేసేయండి. ఎందుకంటే బయట ఫుడ్ లో ముఖ్యంగా ఆయిల్స్, దే ఆర్ నాట్ రియల్ ఆయిల్స్, దే ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ ద పెట్రోకెమికల్స్. మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి, 1 కిలో పల్లీలు కొంటే నూనె ఎంత వస్తుంది? మనకి పల్లి నూనె ఎంతకి దొరుకుతున్నది? అంతకన్నా డెడ్ చీప్ గా పల్లి నూనె బయట మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? దాంట్లో నూనె లేదు, దాంట్లో పెట్రోకెమికల్స్ ఉన్నాయి. అందుకని బయట ఏ ఫుడ్ తయారు చేసే వాడైనా కేర్ తీసుకుని ఆర్గానిక్ ఆయిల్ తెచ్చి వాడు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చెయ్యడు కాబట్టి అందులో డెఫినెట్ గా పెట్రోకెమికల్ తోనే మనకి ఆ ఫుడ్ తయారవుతుంది. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకుని దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో మనకి అందరికీ తెలుసు, ల్యాప్టాప్స్ ప్రాబ్లం, టీవీ ప్రాబ్లం, సెల్ ఫోన్ ప్రాబ్లం, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మన బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, క్యాన్సర్స్ వచ్చేటట్టు చేస్తాయి. ఇవి కాక ఇప్పటిదాకా చెప్పినవన్నీ కూడా కెమికల్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్. ఇది ఏంటంటే మెటల్స్ అన్నమాట. మెటల్స్ ముఖ్యంగా 5 మెటల్స్: ఆర్సెనిక్, మెర్క్యూరీ, లెడ్, క్రోమియం, టిన్, కాడ్మియం. ఇవి మనకి హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ అన్నమాట. ఈ మెటల్స్ మనకి వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ లో వాడతారు. ట్యానింగ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే లెదర్ ఇండస్ట్రీలో, ట్యానింగ్ ఇండస్ట్రీలో వాడతారు. తర్వాత మోటార్ వెహికల్స్ లో వాడేటువంటి గ్రీజ్ ఉంటది కదా, మరి మెషిన్ స్మూత్ గా రన్ కావడానికి వాడే ఆయిల్స్, ఆ ఆయిల్స్ లో మెటల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత అందరి మెటల్స్ లోని మనకి ఫ్యూమ్స్, మనకి వెహికల్స్ లో నుంచి వచ్చే ఫ్యూమ్స్ లో కూడా మెటల్స్ ఉంటాయి. పెయింట్స్ లో మెటల్స్ ఉంటాయి. పెయింట్స్ లో ముఖ్యంగా లెడ్ ఉంటుంది. తర్వాత గ్లాస్ ఇండస్ట్రీలో మెటల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ప్లాంట్ ఫుడ్ లో అంటే కేర్ఫుల్ గా ఉండాలా, ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా కిచెన్ గార్డెన్ డెవలప్ చేసుకోవటం అనేది ఈ కాలంలో చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ నేలలో వెళ్ళిపోయిన ఈ మెటల్స్ అవి ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు స్పెషల్ గా ఇప్పుడు కూరగాయలు ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో దాని పక్కన కూరగాయలు పెంచిన, లేకపోతే రోడ్ సైడ్ ల్యాండ్ లో కూరగాయలని పెంచిన, ఇందులో మెటల్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అందుకని వీలైనంత వరకు ఇప్పుడు చాలా మంది, ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఎంతమందో ఎన్నో సలహాలు ఇస్తారు కిచెన్ గార్డెన్ డెవలప్ చేసుకోవటం ఎలా అని. కిచెన్ గార్డెన్ అయితే మనకి నమ్మకం ఉంటుంది, మనకి అందులో మనకి పెస్టిసైడ్స్ లేవని, తర్వాత ఇటువంటి ఈ మెటల్ పాయిజనింగ్ అనేది లేదని మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అందుకని హెల్దీ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ కిచెన్ గార్డెన్ పెంచుకునే ప్రయత్నం తప్పనిసరిగా చేయాలి. So all the metals like arsenic, mercury, lead, chromium, tin, cadmium, they come through pollution in the soil. When we are growing, especially leafy vegetables, the attraction of the metals will be more. So we think leafy vegetables are healthy. They are healthy, but you must know where they are grown, whether they are grown in a good soil, or there is an industrial pollution, or they are grown besides vehicle highways. So there the metallic pollution will be high. So my suggestion is go for the kitchen garden, grow your own vegetables, grow your own fruits, don't buy outside. So we have learned what is the source of free radicals, what is the source from where we are getting from our body is bombarded with the free radicals. All the sources what I have told, they are the source of
free radicals that are entering and damaging our body. So to know more about how the free radical damages our body, little more detail scientifically I am telling. During normal metabolism, oxygen molecules split into single atom with unpaired electron. So this unpaired, this is the first one is the unpaired atom. So because it is unpaired, always atoms will be unstable. So that unstable atom want to be stable. So it will try to snatch one more electron from the neighboring atom. So when it snatches one electron from the neighboring atom, that atom becomes unstable. So that will try to take another electron from neighbor. So it becomes a big chain reaction. So almost all the atoms, they become unstable. So whenever there is an instability, the tissue will not function normally. So that will result into oxidation of our tissue. So oxygen containing free radicals are normally in our body in normal metabolism. The free radicals, there are a few known free radicals: hydroxyl radical, superoxide anion, H2O2, hydrogen peroxide, peroxynitrate radical, and hypochlorite. These are naturally produced free radicals in our body during normal metabolism. So from how they are produced in our body, when we are breathing, in the respiratory chain, free radicals are released, and phagocytosis. Whenever there is an infection, body white blood cells will try to fight that infection. So in that process, free radicals are released. And phagocytosis and inflammation is both are closely related. And excessive exercise. Some people in the gym, they try to build body, and for the six packs and all, they work too much. So if they work too much also, the free radicals will be released. So the who are the freaks, those who do 4 hours, 6 hours to build the body, they must be careful, because they will be producing more free radicals in their body. So ischemia, whenever there is no blood supply to any part of our body, free radicals are released. And mitochondrial activity. Normally, mitochondria is the energy source in our body. So any living being, energy breakdown, we are living. Because there is energy is breakdown, energy is propelling us. So in that process also, the free radicals are released. Pathophysiology of free radicals. The toxicity of free radicals contribute through oxidation, like rusting. So why we are talking about all these things is that these free radicals, how do they harm? They harm just like rusting. Rusting of the protein, rusting of the lipid, rusting of the DNA. All the chromosomes, they are made up of proteins. They are nothing but proteins. DNA is nothing but proteins. Because protein is oxidized, even the DNA will be oxidized. Inside the cell, DNA will be oxidized. So when DNA is not functioning properly, it will result into establishment of various diseases. Inflammation and tissue damage. Whenever there is a damage to the protein, the inflammatory reaction, when we are infected, suppose if bacteria comes in our body, that we call as an infection. So when infection is there, inflammation will be there. So even free radicals are there in our body. This inflammatory reaction, body will react, and the big inflammation will be there. So whenever there is an inflammation, that will lead to degeneration of the tissue. So degeneration will lead to early aging and early death. So I hope you understood. Free radicals ante మన నార్మల్ మెటబాలిజం లో ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉంటే దాన్ని బయటికి పంపడానికి ప్రకృతి సిద్ధంగా మనలో మెకానిజం ఉంది. అది నార్మల్ ప్రాసెస్ లో 1000 ఏళ్ల కింద, 100 ఏళ్ల 500 ఏళ్ల కింద వాతావరణంలో కలుషితం ఏది లేని రోజుల్లో మన బాడీ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేసేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఈ కెమికల్స్ మన బాడీలో వెళ్ళి ఈ ఫ్రీ రాడికల్ లోడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మనకి ఈ ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, డిఎన్ఏ అన్ని ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి డీజెనరేషన్ వచ్చి మనకి అర్లీ ఏజింగ్, అర్లీ డెత్ వస్తుంది. సో మీకు అందరికీ తెలుసు అంటే ఆక్సిడేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇందాక చెప్తే మీకు అర్థం కాదేమోనని ఈ బొమ్మలో చూపిస్తున్నాం. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ కట్ చేసి మనం బయట కనుక పెడితే అది ఎట్లా బ్రౌన్ కలర్ అయిపోతుందో, తర్వాత ఐరన్ మనము బయట పెడితే అది ఎట్లా రస్ట్ పడుతుందో,
ఇతర దాన్నే మనం ఆక్సిడేషన్ అంటాం అనమాట. లివింగ్ టిష్యూ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ అయితే sickness and aging వస్తుంది. Oxidation develops free radicals in our body. These free radicals causes many health problems. So it is a chain reaction. Once oxidative free radicals are there, degeneration. Degeneration again produces more number of ROS. Again, more number of ROS will damage the tissue. So it is a circle. The problem will be multiplied. So naturally, our body has got protective mechanism against the free radicals. The vitamin C, vitamin E, salads, fruits, all these are a natural antioxidant. So if there are no external overload, these things will take care of. But when external load is too high, these natural things are unable to cope up with that overload, extra load. There are many synthetic antioxidants like CoQ, glutathione, astaxanthin. These are the chemicals as an antioxidant. So many pharmaceutical companies are preparing antioxidants, but every antioxidant will have side effects if you use in long run. So we cannot use the antioxidants as a medicine right from child to old age. So one thing, we don't like to eat tablets, and two, it is costly. Three, it may have long side effects. And four, we don't like to eat medicines. We like to eat food, not medicines. So antioxidants in any other way is not possible, because vitamin C, vitamin E from the fruits, if we want to take, the amount of load we are getting on our body, the amount what we eat is not matching. We eat very little, but we need this much to counter the free radicals in our body. So that is not practical. What is practical is by taking Energin, Kenagic, Miracle water. So every day we need to drink water. So instead of drinking the normal tap water, if we drink this Miracle Energin, Kenagic water, full of antioxidants are there in that water. So whatever load we are getting from externally, that can be countered with this water. So friends, నార్మల్ గా మన లివింగ్ పర్సన్ లో మెటబాలిజం అయినప్పుడు దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి మనకి వైటమిన్ సి, వైటమిన్ ఈ, వైటమిన్ ఏ, సాలెడ్స్, ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉపయోగపడతాయి. కానీ ఏంటంటే నార్మల్ గా ఉంటేనే అది మనం తినే క్వాంటిటీకి అది మ్యాచ్ అయ్యి మనం హెల్దీగా ఉంటాం. కానీ ఈ ఎక్స్ట్రా లోడ్ ఏదైతే పడుతుందో బయట నుండి వచ్చే కెమికల్స్ వల్ల మనం తినే ఫుడ్ సరిపోదు. మనము ఫుడ్ తోనే మనం యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు తెచ్చుకోవాలి అంటే మనము ఆ ఫుడ్ పావు కిలో, అరకిలో తింటే సరిపోదు. ఒక్కొక్క రకము కిలోలు తినాల్సి వస్తుంది. అంత కిలోలు తినటము ప్రాక్టికల్ కాదు. అంత మనం తినలేము, అంత మనం డైజెస్ట్ చేసుకోలేము, అంత మనం కొనుక్కోలేము, అంత మనం వండలేము. కాబట్టి ఓన్లీ త్రూ ఫుడ్ చాలా మంది ఇప్పుడు అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళందరూ, కొంచెం సైన్స్ టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మేము మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నామండి, మేము బాగా నిద్రపోతాము, స్ట్రెస్ కూడా తీసుకోవటం లేదు, కానీ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తున్నాము, మాకెందుకు వస్తుందండి ఇవన్నీ అని అంటున్నారు అనమాట. అది అంటే అది చెయ్యటము నిజంగా చాలా మంచి పని, అది నేను డెఫినెట్ గా అప్రిషియేట్ చేస్తాను. కానీ అది కూడా సరిపోదు. అది కూడా తీసుకున్న వాళ్ళల్లో కూడా జబ్బులు వస్తున్నాయి. అస్సలు తీసుకోకపోతే చాలా తొందరగా చాలా ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీతో వస్తున్నాయి, తీసుకుంటే తక్కువగా కొంచెం లేటుగా వస్తున్నాయి, కానీ అసలు రాకుండా ఉండటం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు చేసే ఈ ఎక్సర్సైజ్ తో, స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవటంతో, మంచి ఫుడ్ తినటంతో, మంచి పనులు చేయడంతో పాటు ఈ మిరాకిల్ వాటర్ కూడా వాడితేనే వాళ్ళు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో మనం దీనికి వద్దాము. ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మన కంట్రీలో ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు నిజమే మనం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇందాక చూపించినట్టుగా ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ తినొచ్చు, అవన్నీ తింటే మనకి ఫ్రీ రాడికల్స్ ని మనం కౌంటర్ చేయొచ్చు అని చాలా మంది చెప్తారు. కానీ యావరేజ్ పర్సన్ చాలా మంది తినేది ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఇడ్లీ, దోశ, రోటీ, రైస్, లంచ్ లో రైస్, కుక్డ్ ఫుడ్ ఏదైనా వెజిటబుల్స్ నాన్ వెజ్ కుక్ చేసుకొని తింటారు.
స్నాక్ దగ్గరకు వచ్చేది ఏదన్నా పకోడీనో మిర్చినో ఏదో అలాంటివి ఫ్రైడ్ ఫుడ్ తింటారు. డిన్నర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ రైస్, తర్వాత కొంచెం వెజిటబుల్ లేకపోతే కొంచెం నాన్ వెజ్. కానీ ఇందులో మొత్తం కూడా ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంది. తర్వాత అందులో ఏది కూడా రా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ లేదు కాబట్టి దాంట్లో ఆక్సిడెంట్ సప్లై, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి లేవు. హౌ హెల్దీ ఈజ్ యువర్ డైట్? మీరు తినేది రోజు లెక్క పెట్టుకొని అది నిజంగా ఎంత హెల్దీ అనేది క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాంట్లో ఏమి న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. నార్మల్లీ ఇన్ మిడిల్ క్లాస్ హోమ్స్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కన్జ్యూమ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ఇన్ వాట్ క్వాంటిటీ? అందరికీ డ్రై ఫ్రూట్స్ పుష్కరం. చాలా మంది మేము డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటున్నామండి అంటారు. ఎన్ని తింటున్నారమ్మా అంటే 4 బాదాంలు నానబెట్టుకుని తింటున్నామండి అంటారు. 4 బాదాంలు ఏమన్నా టాబ్లెట్లా? 4 బాదాంలో ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాసిడ్స్ ఉంటాయి అంటే నెగ్లిజిబుల్. కాబట్టి ఆ క్వాంటిటీ తిని మేము కూడా తింటున్నామండి అంటే నో యూస్. అలాగే సాలిడ్స్, మనము ఎక్కడైనా పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ సాలిడ్స్ పెడుతున్నారు ఈ మధ్య, కానీ వండినవన్నీ ప్లేట్లు ఖాళీ అయిపోతాయి. చివరి వరకు కూడా సాలిడ్స్ ఆ ప్లేట్ మీద అక్కడే ఉంటాయి. అవి 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 ఎవరు పెట్టుకోక ప్లేట్ అంతా నిండుగా అలాగే ఎలా సప్లై చేశారో అలా చేసినట్టే ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? జనానికి రుచిగా ఉప్పు, కారం, పులుపు, మసాలా ఉన్న ఫుడ్లు, స్వీట్లు ఇవే ఇష్టము, ఈ సాలిడ్స్ ఇష్టం లేదు, అందుకని ఆ సాలిడ్స్ అక్కడే ఉంటాయి అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. కాబట్టి మన ఆహారపు అలవాట్లు అనేది కల్చర్ ని బట్టి ఉంటది, అవైలబిలిటీని బట్టి ఉంటది, అవేర్నెస్ ని బట్టి ఉంటది, తర్వాత టేస్ట్ ని బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ అన్ని తినరు కాబట్టి మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ దీన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉందన్నమాట. తర్వాత మన కంట్రీలో చాలా మందికి తెలుసు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైనాయని. ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ యంగర్ ఏజ్ లో కూడా 30 years కి 40 years కి కూడా వస్తున్నాయని మనందరికీ తెలుసు. సొసైటీలో మనం చాలా మందికి చూసాము ఇంత యంగ్ ఏజ్ లో హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి. దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి మన బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్, అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఎటువంటి రియాక్షన్ వస్తుందో మన బాడీలో దాన్నే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు. ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనకున్న శరీరంలో ఉన్న అన్ని రక్తనాళాల్లో ఈ కరోనరీ ఆర్టరీ అనేది ఎక్కువగా పని చేయాలన్నమాట. ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ అవటం, రిలాక్స్ అవటం, కాంట్రాక్ట్ అవటం, రిలాక్స్ అవటం అనేది జరుగుతుంది. అందువల్ల స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ మన బాడీలో ఉన్న అన్ని ఆర్టరీస్ కన్నా దాని మీద హైయెస్ట్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇందాక చూసాం ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువైనా కూడా ఫ్రీ రాడికల్స్ వస్తాయి. అందువల్ల కరోనరీ ఆర్టరీ ఎక్కువగా పనిచేయడం వల్ల అక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ అనేది ఎక్కువ తయారవుతాయి. అది ఎక్కువ తయారైనప్పుడు అప్పుడు బ్లడ్ లో గనక ఎల్డిఎల్ గనక ఉంటే, హైగా ఉంటే, ఈ ఎల్డిఎల్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఫోమ్ సెల్స్ అని తయారవుతాయి. ఈ ఫోమ్ సెల్స్ వెళ్ళి ఆ బ్లడ్ వెసల్ మీద అతుక్కుపోతుంది. అంటే అది ఒక గట్టిగా పడిపోతుంది అన్నమాట. అది మెల్లిగా కొంత కాలంలో అది ప్లేక్ అంటాము. ఆ ప్లేక్ ఏంటి, నేరో అయిపోతుంది బ్లడ్ వెసల్. అప్పుడు హార్ట్ మజిల్ కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గి ఈ హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి మనకి వస్తున్నాయి అన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి యంగ్ ఏజ్ లో ఎందుకు వస్తుంది అనేది చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు. ఆ యంగ్ ఏజ్ లో ఇప్పుడు ఈ పొల్యూషన్ తో పాటు ఎప్పుడైతే ఫ్యాటీగా ఉంటారో, ఫ్యాటీగా ఉంటే కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఎక్కువగా తీసుకున్న బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ బయట నుండి వచ్చే ఈ పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. సో ఇన్ని రకాలుగా మనకి బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి యంగ్ ఏజ్ లో కూడా కంప్యూటర్ స్పెషలిస్ట్ ఇలా కూర్చుని హార్ట్ అటాక్ వస్తున్నాయని మనం వింటున్నాం. అది కారణం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మనము ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఫ్యాట్ ఉండకూడదు, తర్వాత హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి, తర్వాత అలాగే ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ మన బాడీలో నుంచి వదిలించుకోవాలి. అవి కనుక మనకి ఉంటే టోటల్ బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది వస్తుంది. ఒక పార్ట్ అని కాదు. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫెక్షన్ కనుక వస్తే ఏదో ఒక చోట ఎక్కడ కట్ అయిందో, ఎక్కడ ఆపరేషన్ చేశారో అక్కడే వస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్.
కానీ వీటిని ఏమంటామంటే క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం, క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా పనికొస్తుంది అనమాట. అందువల్ల శరీరంలో ఉన్న బ్రెయిన్ నుంచి కాలు వరకు ఏ టిష్యూ అయినా అఫెక్ట్ కావచ్చు, ఏ టిష్యూ అయినా మనకి డ్యామేజ్ అయిపోవచ్చు. తర్వాత మన దేశంలో ఈ డయాబెటీస్ అనేది అంటే దాదాపుగా నేను అంటే నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో వస్తుంది 150 డిసీజెస్ వరకు ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ మన బాడీలో ఎక్కువ కావటం వల్లనే ఈ జబ్బులన్నీ వస్తున్నాయి. ప్రతిదానికి కూడా మీరు డయాబెటీస్ తీసుకోండి, హైపర్ టెన్షన్ తీసుకోండి, అల్జీమర్స్ తీసుకోండి, పార్కిన్సోనిజం తీసుకోండి, దేనికైనా కూడా ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువైతే వస్తుంది. ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతాయి? వెయిట్ ఎక్కువైతే అవుతుంది, ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటే అవుతుంది, ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే అవుతుంది, ఎక్కువ షుగర్ ఉన్న ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటే అవుతుంది, లేకపోతే మనకి ఇప్పుడు హై హీట్ లో బాగా వేడిలో ఇప్పుడు ఓవెన్స్ లో మనకి పిజ్జా ఉంది, చాలా హై హీట్ లో వండుతారు, కేక్ ఉంది, బిస్కెట్ ఉంది, తర్వాత చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి అంటే అబౌవ్ 300 హీట్ లో కనుక ఏదైనా ఫుడ్ అంటే దాంట్లో ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ కలిపి ఉన్నా లేకపోతే ఫ్యాట్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కలిపి ఉన్నా ఆ హీట్ లో తయారైన ఫుడ్ ఏమవుతుందంటే అడ్వాన్స్డ్ గ్లైకేషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అని తయారవుతాయి. ఈ అడ్వాన్స్డ్ గ్లైకేషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనకి ఫ్రీ రాడికల్స్ మన శరీరాన్ని ఎలా డ్యామేజ్ చేస్తుందో ఇది కూడా అలాగే డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అందుకని ఈ మనకి ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటే అందులో ఏదో మైదా ఉంది, ఆ మైదా వల్ల ఎంటీ క్యాలరీస్, ఈ ఎంటీ క్యాలరీస్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది, లేకపోతే దాంట్లో చీజ్ ఉంది దాని వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది, కాదు, వండే పద్ధతి వల్ల వస్తుంది. అది హై హీట్ లో వండటం వల్ల ఆ హీట్ లో అది అడ్వాన్స్డ్ గ్లైకేషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి తయారవ్వటం వల్ల ఈ మనకి శరీరంలో ఉన్న అవయవాలన్నీ డ్యామేజ్ అనేవి జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే ఇది నర్వ్ సెల్ అనమాట. నర్వస్ సిస్టమ్ మీద కూడా ఇప్పుడు మామూలు కరెంటు తీగలకి ఎలా లోపల వైర్ ఉండి పైన ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉంటుందో అట్లా మన శరీరంలో కూడా ఈ నర్వ్స్ మీద మైలిన్ షీత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ అవుతాయో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ వెళ్ళి ఆ మైలిన్ షీత్ మీద ఫ్యాట్ ఉంటుంది, అందుకని దాన్ని అటాక్ చేస్తాయి అనమాట. అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఆక్సిడైజ్ అవుతుందని, ప్రోటీన్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, తర్వాత ఫ్యాట్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అని, అట్లా ఇది ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి ఆ పైన ఉన్న షీట్ అంతా వెళ్ళిపోయి అది మనకి ఈ నేకెడ్ గా అయిపోతాయి అనమాట నర్వ్స్. దానివల్ల మనకి అల్జీమర్స్, పార్కిన్సోనిజము, ఆటిజము, ఏడిహెచ్డి, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్. ఒకప్పుడు ఈ పేర్లు మేము చదువుకునేటప్పుడు బుక్ లో ఎక్కడో ఉండేవి, కానీ క్లినికల్ గా మేము పేషెంట్లను ఎప్పుడు ఎక్కువ చూడలేదు. కానీ ఇప్పుడేంటి క్లినికల్ గా ఎవరింట్లోనైనా అల్జీమర్స్ ఉన్న వాళ్ళు, పార్కిన్సోనిజం ఉన్న వాళ్ళు, ఏడిహెచ్డి ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ పదాలన్నీ కామన్ పబ్లిక్ కూడా నోటికి వచ్చేసినాయి. ఎందుకంటే అంతమంది పేషెంట్లు ఎక్కువయ్యారు కాబట్టి సొసైటీలో. ఆర్థరైటిస్ కి కూడా అదే ముఖ్యమైన కారణం. ఎప్పుడైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ అవుతాయో ఈ జాయింట్ లో ఉండే సైనోవియల్ మెంబ్రెయిన్ అది ఇరిటేట్ అవుతుంది. ఇరిటేట్ అయ్యి ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి డీజెనరేషన్ వస్తుంది, డీజెనరేషన్ వచ్చి డ్యామేజ్ అయ్యి మనకి ఆర్థరైటిస్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ పిక్చర్ లో మన బాడీలో ఉన్న అన్ని ఆర్గాన్స్, బ్రెయిన్, హార్ట్, కిడ్నీ, స్కిన్, మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్, జాయింట్స్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, బ్లడ్ వెసల్స్, లంగ్, ఐస్, అన్ని ఒక్కొక్క సిస్టమ్ లో మనం రోజు కామన్ గా ఏం జబ్బులు చూస్తున్నాము అని చూస్తే ఆ జబ్బులన్నిటికీ ఈ ఫ్రీ రాడికలే ఫౌండేషన్, అదే మూల కారణం అనమాట. Free radical oxidative stress causes more than 150 types of diseases. Due to oxidative stress and ROS, chronic inflammation takes place. So in turn, what happens? Excessive production of free radicals that damage the valves, degeneration, osteoarthritis, whatnot, all the diseases, moola karanam okkate, excessive load of free radicals. So friends, please try to understand the importance of the free radicals. So I told what is the source of free radicals. So we are coming to how to get rid of the free radicals. So once you get rid of the free radicals, you can be safe and secure
and you can live happily for longer period without any diseases. Happily healthy life you can spend by consuming energy water, because that is the best source of antioxidant. So when we know that oxidative stress is the reason for 150 diseases, so when you drink this water, it is very obvious we can stop all those diseases. So along with that antioxidant, one of the properties of this water is alkaline water. So why we should take alkaline water? Because in the acidic media, most of the diseases happen in our body. If our body is alkaline, there will not be diseases. So what are the foods that cause acidic milieu in our body is pastries, red meat, artificial sweeteners, beef, milk, crackers, peanuts, corn tortillas, donuts, processed meats, tuna, hard liquors, corn oil, ketchup, canola oil, ice cream. So if you see that list, can you stop taking at least one of them? No, we like all of them. We are eating all those foods every day. So when we cannot stop eating that food, better take energy water, so that that will counter this acidic milieu and make our body alkaline and make our body healthy. So friends, there are four characters in the energetic water. One, antioxidant. Two is alkaline water. So alkalinity is also very, very important. Even Art of Living, what is his name? Art of Living, the yogi, he is telling, take alkaline food. Be alkaline. You will remain Rajguru. Yeah, Ravishankar, Dr. Ravishankar Andy. Dr. Ravishankar Guruji. Yeah. Rajguru. So he is also every day telling, be alkaline, keep your body alkaline. So these are the common foods. We cannot avoid them. So we have to take energy water. So if your body is acidic, these are the symptoms: bloating, bloody or black stools or bloody vomiting, burping, dysphagia, the sensation of food being stuck in your throat, hiccups that don't let up, nausea, weight loss for no reason, wheezing, dry cough, hoarseness, chronic sore throat. So whenever we take acidic food, there are few symptoms. Everybody we are experiencing, especially gas formation, bloating in our stomach, and burping also, bloating also. This is very common, and dry cough and sneezing. All these small symptoms, all of us are we are experiencing day-to-day life. So Dr. Otto Heinrich Warburg, winner of the 1931 Nobel Prize winner, he says cancer grows in oxygen-deprived acidic tissue. Disease cannot thrive in an alkaline body. So diseases will happen if the body is acidic and oxygen is low, sugar is high. So sugar should not be there in high levels in the blood, and oxygen supply should be better, and the body should be alkaline. So in the picture, you can see so many foods. All of you know that food is not healthy. So try to avoid this food. So all the picture shows this is the healthy food. So all the cruciferous food like cauliflower, cabbage, broccoli, these are called cruciferous vegetables. They are very good. They are anti-cancerous, and the broccoli is very good. And lettuce, and avocado, kira, all these are healthy foods. So in the picture, please they go through the details, which is the acidic food, which is alkaline food.
So try to consume the alkaline food and try to avoid acidic food. I already told about the advanced glycation end products. Oxidative stress can increase aging. AGE gets deposited in different organs and damage them, and that lead to diabetes, atherosclerosis, chronic kidney disease, cataract, Alzheimer's. So the mechanism is free radicals attack when protein and lipid together, sugar is there while cooking at 300, 400 degrees centigrade. Advanced glycation end products are developed and they deposit in our organs. And because of their deposit, the organs function will be affected. So we face the chronic diseases. So why this picture I am showing is our body, mostly 80% on average, our body is made up of water. So what we drink should be very healthy. Otherwise, we will become unhealthy. So brain has got 75% water, lymph glands has got 94% water, bone has got 22%, muscle has got 75%, blood 83%, lungs 80%, liver 72%, kidneys 82%. So water is very, very important. So which water you consume is very important because our body is made up of 80% is made up of water. So no, previous slide. Where water is useful, it transports the oxygen and nutrients, prevents clogging of arteries and brain cells, prevents memory loss, increase efficiency of immune system, reduces the effects of aging, main lubricant in the joint space, and regulates body temperature. So water is useful in multiple ways. Actually, how energetic water came into existence means the Japanese scientists, they have gone all over the world, and especially places where people are living more than 100 years. When they analyzed and they did research in that area, what the conclusion they made is, because they were drinking river water, fresh river water, the people surrounding that area, they are very healthy and they are living more than 100 years. ఈ ఎనర్జిక్ వాటర్ అసలు రావటానికి మెయిన్ కారణము జపనీస్ సైంటిస్టులు ప్రపంచంలో 100 ఏళ్ల కన్నా ఎక్కువ కాలం ఎక్కడ బ్రతుకుతున్నారు అనేది రీసెర్చ్ చేస్తే ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు అంతకాలం ఆరోగ్యంగా బ్రతకడానికి కారణాలు ఏంటి అని కనుక్కొని వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు ఫ్రెష్ రివర్ వాటర్ వాడుతున్నారు. ఆ ఫ్రెష్ రివర్ వాటర్ ఏముంది దీంట్లో, ఈ వాటర్ తాగితే మరి మనం కూడా వాటర్ తాగుతున్నాం, వాళ్ళు కూడా వాటర్ తాగుతున్నారు, వాళ్ళ వాటర్ ఏంటి మనం తాగే వాటర్ కి తేడా ఏంటి అని వాళ్ళు ఆ వాటర్ తెచ్చి అనలైజ్ చేశారు. అనలైజ్ చేస్తే దాంట్లో వాటర్ ఆల్కలైన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ ముఖ్యంగా పైనుండి పడుతున్నప్పుడు దాంట్లో స్టోన్స్ లో నుంచి వచ్చిన కాల్షియం, మెగ్నీషియం అనేది కరిగి ఈ వాటర్ లో కలవటం వల్ల దానికి ఆల్కలినిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి కావలసిన కాల్షియం, మెగ్నీషియం దాంట్లో ఉంది. తర్వాత యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అంటే వాటర్ పైనుండి పడేటప్పుడు ఆ హైట్ లో పడేటప్పుడు వాటర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాలిసిస్ అయ్యి దాంట్లో ఏంటంటే OH వాటర్ H2 వల్ల OH గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. స్ప్లిట్ అయ్యి దాంట్లో H అనేది ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఆ పడే ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే వాటర్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా ట్యాప్ వాటర్ ఇప్పుడు H2O అనేది వాటర్ లో ఒక్కొక్కటి విడిగా ఉండదు అనమాట. ఒక 15-20 మాలిక్యూల్స్ కలిపి ఒక బంచ్ గా ఉంటది. దాన్ని మనం క్లస్టర్ అంటాం. ఈ క్లస్టర్స్ ఈ నది వాటర్ లో చిన్న చిన్న క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. అంటే 4 to 6 H2O మాలిక్యూల్స్ కలిపి ఒక క్లస్టర్ గా ఉందన్నమాట. అందువల్ల అది వాటర్ థిన్ గా ఉండటం వల్ల ఆ వాటర్ తాగినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఏజ్ వస్తూ ఉంటే బ్లడ్ వెసల్స్ నేరో అవుతాయి. నేరో అయినప్పుడు ఈ థిక్ నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్ లో ఉన్న థిక్ మాలిక్యూల్స్, క్లస్టర్స్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రీగా అందులో నుంచి పాస్ కాలేదు. అందుకని మనకి దానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా లేక, ఆక్సిజన్ సరిగా అందక మనకి డిసీజ్ రావటం కానీ లేకపోతే ఏజింగ్ అవటం కానీ జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే
మరి నది వాటర్ రోజు అందరూ నదికి పోయి బిందెలు పట్టుకొని తెచ్చుకోలేరు కాబట్టి ఈ వాటర్, ఈ 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాటర్ ఒక మెషిన్ ద్వారా ఎలా సప్లై చేయాలా, ప్రతి మనిషికి, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషికి ఆ వాటర్ కనుక మనం సప్లై చేస్తే అందరూ 100 ఏళ్ళు బ్రతుకుతారు ఆరోగ్యంగా అని వాళ్ళు ఈ మెషిన్ ని ఎనాజిక్ వాటర్ ని కనుక్కున్నారు అనమాట. వాళ్ళు అసలు ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా పెద్ద హాస్పిటల్స్ లో వాడుతూ, ఆ హాస్పిటల్స్ లో పేషెంట్స్ చాలా తొందరగా హెల్దీగా అవుతుండటం బట్టి ఆ డిశ్చార్జ్ అయిన పేషెంట్స్ కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మాకు వాటర్ కావాలి ఇవ్వమని అడుగుతూ ఉంటే, అప్పుడు వాళ్ళు సైంటిస్టులు అర్థం చేసుకొని ఇది హోమ్స్ చిన్న చిన్న మెషిన్స్ కనుక చేస్తే ఇళ్లలో కూడా పెట్టుకుని వాడుకోవడానికి పనికొచ్చే విధంగా వాళ్ళు చేసి తర్వాత 40 దేశాల్లో దీన్ని పాపులర్ చేశారనమాట. సో how this enagic water into existence means, the Japanese scientists, they went around the world and try to study people where they are living more than 100 years. సారీ మేడం, 1 సెకండ్ డాక్టర్ గారు. అంటే ఏం లేదు, కెంగన్ వాటర్ గా మా అందరికి చాలా ఫెమిలియర్. ఎనాజిక్ కెంగన్ వాటర్ అని అంటాము, కెంగన్ వాటర్ అనేసరికి రిలేట్ అవుతాం అనమాట. అది అని ఇందాక ఎనాజిక్ అని చెప్పమన్నారు. అదే ఐ మీన్ ఎనాజిక్ ఈజ్ ది కంపెనీ కదండి, కెంగన్ ఈజ్ ది డివైస్ నేమ్ అనమాట. యాక్చువల్ గా కెంగన్ అంటే రిటర్న్ టు ది ఆరిజిన్ అని మీనింగ్ కదా అని చేత అనమాట. కెంగన్ వాటర్. So this Japanese scientist found that river water has got 4 important characters: 1 alkalinity, then 2 antioxidants and microclustering, and sufficient number of minerals. So they went back and did research and made a small RO machine like thing which we can use at home very easily, connect to the tap water and get that same quality of river water, so that every citizen in the world will be benefited and can have a better health. So many people say by drinking green tea or taking raw vegetables, we can have antioxidants, but 1 cup of tea will have only 50 ORP. So that ORP is not oxidative reduction potential, is antioxidant level is not sufficient. So whatever fruits, vegetables, whatever we take, the quantities are what we consume every day, quantity is very less. Whereas if especially if you take any carbonated drinks, that is too acidic, that is 2.5 pH. So we should never consume aerated drinks, because ORP is positive in that. Actually we need ORP in a negative level. Though this why we call this Kangen water miracle water is, it has got ionized, alkalized, restructured water, has got abundant of antioxidant potential, presence of minerals like calcium, magnesium, chloride, and that gives the character of the alkalinity, and microcluster. I just explained what is microclusters. Yeah, this I already explained. So when we measure pH, if it is yellow or orange, that is acidic. If it is green, that is neutral. If it is blue to purple, then that is alkaline. Different pH levels give different colors. So sickness always thrives in acidic food, negative emotions, and stress and aging. Whereas Kenagen water will give you positive emotions, strength, and youthfulness. So to explain this microclustering, the circle is a cell. So every cell in our body will have small pores for the nutrients and oxygen and detoxifying. Small pores will be there. So if it is a big cluster, like in the left side there are big clusters, they are unable to enter into the small pores in the cell. Whereas this blue one, it has got small cluster, so easily that is able to enter into the cell wall, and more hydration of the cell is there. If more hydration is there, along with the hydration there is a nutrient, there is oxygen, and after metabolism, even the toxic things can be carried back for excretion. So miracle water, Kengen water, has got great potential to
can penetrate into the cell, transport nutrients to the cell, easier absorption and better hydration of the cell, eliminates the toxins and cleans the metabolic wastage. So left side is where normally what we drink, the blood vessel. In the blood vessel, RBCs are in a clusters. Whereas if we consume energetic water, RBCs are separate. So whenever the RBC is separate, exchange of oxygen, carbon dioxide will be much better. And viscosity of the blood also will become less. When viscosity of the blood becomes less, the blood can pass through very, very narrow capillaries. If blood can go through narrow capillaries, automatically oxygen is more and cell function will be better and we will not age faster and we will remain healthy. So in a tabular form, the all 4 characters what I have told in the Canadian water, 1 is the ORP, 2 is the TDS, and 3 is the pH, 4th is the microclustering. So let us compare all the different waters available to us. 1 is the tap water, 2 is the mineral water, 3 is the RO water, 4 is soft drinks, and last is our Canadian water. So ORP, oxidative reduction potential. Oxidative reduction potential is presence of antioxidants. Antioxidants, it should be in the negative potential. But first 4 waters, tap, mineral, RO, and soft drinks, they are in positive. So that they don't have antioxidants. Whereas Canadian water has got minus 450. So it is a very good source of antioxidant. TDS, total dissolvable solids. That means calcium and magnesium. Calcium, magnesium is very essential to our body because RO water is a sterile water. Actually, RO water is used for medical purposes, like in the preparing IV fluids, preparing injections. In the medicines, in the pharmaceutical company, they use. And whereas in our hospital, when we are doing test tube baby, the atmosphere should be as clean as human body. So that's why to clean our labs, we use RO water. So unfortunately, RO machines making companies, they could market it as a drinking water. Actually, RO water is for medical purpose, for in the labs, for in the hospitals, for in the IVF places. So they don't know, people don't know about this and they started consuming RO water. When we take RO water, what happens? Our blood needs to maintain pH between 7.35 to 7.45. So it has to be maintained at that strict level. Otherwise, if it is low, if it is high, it will die. So because of that, the body makes a alternative arrangement. Body will take calcium from our bones, and bones will become weak, osteoporotic. That's why even at the early age, people are having slip disc, hip fractures, wrist fracture, clavicle fracture, and rib fracture. Whenever we fall, there are the fractures. That because our body has become porous. So RO water is not a drinking water. Tap water also we can drink, but not RO water. So coming to the pH, all first 4 waters are acidic. Especially soft drink is too acidic. Sodas, any carbonated drink is acidic. Never ever take carbonated drinks. And this miracle water, we have 3 different ranges. And Canadian water has got 3 pH. Depending upon our necessity, our age, our body necessity, we can take 8.5 to 9.5. And microclustering, I already explained, all other waters has got big clusters, whereas miracle water has got only 5 to 6 clusters, 5 to 6 molecules. So that can easily go and nourish each and every cell in our body. Coming to the benefits of miracle water, so Canadian water, there are numerous benefits, but to summarize, I have given some examples. Natural flowing river water is the best water. It contains minerals and negative ORP. As river water is not available for consumption, ionized and restructured water is the solution. So I already told river water is the best, but everybody cannot get river water. So the alternative is Canadian water. So best and abundant source of antioxidant.
reduces the viscosity of the blood. I already told 6, but normally 6%. When we consume energetic water, it is 3.3%. And so the blood flows to remote places and supply more oxygen. Because whenever there is a good nutrition, it acts as an anti-aging also, because the cells will function. They don't degenerate. If they don't degenerate, automatically it is the anti-aging effect. So colon cleansing property. Nowadays, colon cancer has become so common. 5 cancers have become common. One, lung cancer, liver cancer, colon cancer, prostate cancer, breast cancer. So out of that, colon cancer is one of the very leading cause of the death. So colon will be cleansed with this, and the immune system boosting will be there. For anything, immune system is the first thing that reacts in our body. So if immune system is strong, we are strong. Hydration. You have seen the cell, through small pores also, the blood can flow, fluid can flow. So nutrition, the hydration of each and every cell is better with the Canadian water. And skin health and other detoxifying properties, because the first sign of not proper blood circulation in our body is the skin on the fat and hands and feet, they become dry. So we need to apply moisturizer very frequently to keep it soft and supple. Suppose if you consume energetic water, Canadian water, the hands and feet will become very soft and smooth. So that is a visible effect in our body, how the blood circulation increases in our body. Not only to the hands and feet, it will increase each and every cell in our body. So it is a cancer protective, cancer resistant, improves all the pre-existing conditions like blood sugar, high cholesterol content, and BP, all those things, and the arthritis also gets improved. This is the inside structure of the Canadian machine. So water passes through plates, platinum and titanium plates. When water is passing through those plates, the water gets ionized and OH and H radicals get separated. So OH becomes alkaline, and the two taps will be there. Both acidic and alkaline water comes separate. Next slide. So ionization process, how the water gets ionized and minerals are added. Yeah. So there are 5 different different sizes of machines with little difference between machine to machine. But every machine will produce 5 different pH waters. Not 5, actually 7 pH waters. Every pH water has got a different indication. So to avoid chemicals, I already explained how many chemicals we are using at home as a detergent, as a cleaning agents, as a cosmetics, perfumes, the antiperspirants, so many chemicals. So we can avoid all of those chemicals with the different pH pH waters we can use for different purposes at home. సో మీ మెషిన్ లో ఇప్పుడు ఆ బొమ్మలో చూపించినట్టు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెషిన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత పైన రెడ్ బటన్ ఆన్ అని, పవర్ ఆన్ అని వస్తుంది. దాని తర్వాత పర్పుల్ కలర్ లో ఉన్నది 3 డిఫరెంట్ pH వాటర్స్ వస్తాయి. అందులో 8.5, 9, 9.5 వస్తాయి. ఈ 3 వాటర్స్ కూడా తాగటానికి పనికొచ్చేవి. అంటే ఫస్ట్ మనం 8.5 తో స్టార్ట్ చేసి మెల్లిగా 9.5 కి వెళ్ళొచ్చు. తర్వాత నేను అనేది ఏంటంటే ఏజ్ గ్రూప్ ని బట్టి, అంటే యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైతే, అంటే మనం పుట్టేటప్పుడు ఆల్కలైన్ గా ఉంటుంది మన బాడీ, కానీ పెరుగుతూ ఉండగా మన బాడీ ఎసిడిక్ అవుతుంటుంది. అందుకని ఓల్డర్ పీపుల్ ఎక్కువ పిహెచ్వి, యంగర్ పీపుల్ తక్కువ పిహెచ్వి వాడుకోవచ్చు.
తర్వాత ఏదన్నా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా స్ట్రెస్, ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు ఎక్సెసివ్ ఆర్ఓఎస్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు 9.5 అందరూ వాడుకోవచ్చు. తర్వాత 7 pH వాటర్ ఏమో మనకి బేబీస్ మనం అనుకున్నాం కదా, వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు ఆల్కలైన్ ఉంటారని, అందుకని వాళ్ళకి ఆల్కలైన్ వాటర్ అవసరం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వాటర్ అవసరం అవుతుంది. కానీ హై ఆల్కలైన్ వాటర్ అవసరం లేదు, అందుకని వాళ్ళకి 7 pH వాటర్. తర్వాత మనం మందులు ఎవరైనా వేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మందులు అబ్జార్ప్షన్ బాగుండాలా, దాని ఎఫికసీ బాగుండాలా అంటే ఈ 7 pH తో కనుక మందులు వేసుకుంటే దానికి అబ్జార్ప్షన్ బాగా ఉండి అవి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. తర్వాత 5.5-6 pH ఏమో మన స్కిన్ pH 5.5-6 లో ఉంటుంది. అందుకని మీరు చాలా మంది అంటే క్లీన్సింగ్ ఏజెంట్స్ మీద రాసి ఉంటుంది 6.5, ఎస్పెషల్లీ జాన్సన్ దాని మీద బాడీ క్లీన్సర్ మీద రాసి ఉంటుంది 6.5 pH. ఈ pH వాటర్ తో మనం కనుక స్నానం చేస్తే మన స్కిన్ సాఫ్ట్ సపుల్ గా ఉండి ఏజింగ్ ముడతలు అవి తొందరగా రాకుండా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. తర్వాత స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ వాటర్ అయితేనేమో మనకి యాంటీసెప్టిక్ గా మనము కెమికల్స్ వాడే బదులు ఇప్పుడు మనం వాడేవన్నీ కూడా ఈ యాంటీసెప్టిక్ గా వాడేవి అవన్నీ కెమికల్స్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము ప్రతి కెమికల్ కి ఏదో ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని, అలాగే ఈ వాటర్ కనుక వాడితే మనకి ఆ కెమికల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మన పర్పస్ నడుస్తుంది అనమాట. అందుకని దానికన్నా ఇది మనకి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సేఫ్ వాటర్ అనమాట. తర్వాత స్ట్రాంగ్ 11.5 pH ఏమో దాంట్లో మనం అగ్రికల్చర్ మనం బయట మనము ఎంత ఆర్గానిక్ కొనుక్కోవాలని ప్రయత్నం చేసినా అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ మనకి ఆర్గానిక్ అందరికీ అందుబాటులో లేవు. అందుకని మనకి అంటే ఆయిల్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్స్, ఆయిల్ బేస్డ్ పెస్టిసైడ్స్ వాడతారు. అది ఆయిల్ పోవాలంటే ఈ 11.5 pH వాటర్ తో కనుక మనం క్లీన్ చేస్తే చక్కగా దాంట్లో ఉన్నదంతా పోతుంది. అందుకని మనము నాన్ వెజిటేరియన్ కానీ మనం వండే ప్రతి వస్తువు ఈ వాటర్ తో క్లీన్ చేసిస్తే దాంట్లో ఉన్న కెమికల్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు మనము ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు అనమాట. So strong acidic water, some skin conditions, especially if it is because of any infection, this strong acidic water will be useful as a bactericide. So this is 11.5 pH water. So to clean all the food products, we can use this 11.5 pH water. So this Energin is a very standard company. It is Japanese company. These are all the certificates related to quality water manufacturers. So even FDA also approved, and they are all water related certification. Energic water has got certification from all world's certification. Even American Cancer Institute advised to use Energin water in the cancer patients, because one example, and especially when cancer patient is taking chemotherapy, radiotherapy, I already told, because of external source of pollution, the free radicals are high. So chemotherapy and radiotherapy is one example of external source. So when patient is given that, patient will have this serious side effects like skin eruptions will be there, even throat they cannot eat, they cannot swallow, hair will fall, and appetite will be gone. The patient totally becomes sick. It is very difficult to tolerate chemotherapy and radiotherapy. That is because of the release of the high dose of free radicals. So we can imagine how much damage they can cause to our body, free radicals. So even cancer patients who are taking this treatment, if they drink this water, they can tolerate the treatment better, and the efficacy of the treatment will be better in cancer patients. So all over the world, people are using, doctors have got personal experience, especially in Japan. Almost 7,000 hospitals they are using in the hospitals for better improvement. This machine is approved by the Japanese Association of Preventive Medicine for Adult Diseases.
over 6,500 doctors who have tested Energic Water Life Sciences devices in clinical applications with their patients. So on any disease, they supplement with this water and the patient becomes better faster. This is a gold seal. Gold seal, very few people will get gold seal. And actually this is accepted as a medical device rather than a water machine. Yeah. FDA registration number is this. Yeah, next. So he is the CEO of Energy Group. Head office is in Tokyo, and the director is this one, established in 1974, and the business is there in almost 40 countries. We think that advanced countries, developed countries, they don't have pollution, but I have shown you the chemicals from where we are getting in our body. So those things are used by every person in this world. So pollution is there everywhere. Free radicals are there everywhere. So even in a developed and a very, very developed country like America, China, Japan, China, any country, they also need an Canadian water. So these are the list of the countries where Canadian water is being used. In our country, Bangalore is the headquarter. Energy company, it is established about 44 years back. It is a original manufacturer, equipment manufacturer. They are the top industry leaders. National endorsement and recognition they have. A-rated member of the Better Business Bureau. Official offices in America, there are 5 offices. Los Angeles, New York, Chicago, Honolulu, and Canada also there is an office. And in India, it is launched in 2016. So last few words about coronavirus. Coronavirus, in fact, even in at present situation, this Canadian water is very useful for 3 properties. 1, antioxidant. I told you whenever there is an infection, there will be increased ROS, reactive oxygen species, or ROS, oxidative stress. When oxidative stress is more, the virus multiplication is more. Virus can easily multiply in the body. So if the antioxidant water we take, if the uh, mm, and body is alkaline, the multiplication of the virus will be less. By taking 2 to 3 liters of 8.5 to 9 pH, the blood pH can be maintained. If blood pH is maintained, our body resistance will be better. It boosts the immunity and it also prevents loss of CD4 cells. CD4 cells are lymphocytes. They are immune cells. They protect our body. But if ROS is more, CD4 cells will be reduced. We lose CD4 cells. So if we lose CD4 cells, that means we lose our immunity. If immunity is not there, virus will pounce on us. So at 6 pH and 37 degrees centigrade, the virus survives 24 hours, whereas at 8 pH and 37 degrees, virus survives only 30 minutes. Yeah, I already told you. Finished. Finished. So this is because this is the Mother's Day tomorrow. I wanted to tell mothers or fathers who are going to be fathers or grandfathers, whatever it may be, a little advice on that context. I have kept this slide. Uh, many people, many gynecologists, whenever pregnant women go, they will give only folic acid
and just iron or sometimes calcium. That also not sufficient dose. So according to my knowledge, it is not sufficient because I told already the food pattern what we are taking. What are those? The rice, vegetable, rice, roti, or little non-veg. So that is not a whole food. That will not be sufficient for the fetal growth, healthy fetal growth. So a few things I want to enlighten, especially for the brain development. Protein is essential, iron is essential, zinc is essential, and selenium is essential, calcium, calcium and the thyroxine is essential. So many other minerals where we have macronutrients, micronutrients. Everybody will concentrate on macronutrients and also vitamins. But micronutrients are much, much more important because many enzymatic reactions takes place in the presence of micronutrients. So I want to tell in detail where the if that is deficient in the brain where we are affected. So protein, if protein is deficient, cell proliferation it is essential, cell differentiation it is essential. Brain means there will be multiple number of different cells. White matter will be there, gray matter will be there, glial cells will be there, so dendrites will be there. So many different tissues are there in the brain. So various nutrients are essential during development of that particular different parts of our brain. So for the program, if protein deficiency is there, synaptogenesis, the synapses, the nerve endings, that genesis will not be proper, and the predominant brain circulatory or process affected by deficiency is the cortex. If protein is deficient, cortex is affected, and the growth factor synthesis it is the essential protein, and the hippocampus. There are various parts in our body. In brain, each part of our brain has got different function. So in that process protein deficiency, hippocampus, cortex, and global cells will be affected. If iron is deficient, the myelin, I told already on the nerves, there will be a sheath called myelin. So if iron deficiency is there, myelin development will be affected, and that means white matter will be affected, and monoamine synthesis will be affected, and strial frontal, this frontal part of our brain will be affected, neuronal and glial energy metabolism, and that will lead to deficiency, will lead to hippocampal and the frontal part of our brain will be affected. So if zinc deficiency is there, DNA synthesis will be affected, and the autonomous nervous system in our body, our autonomous nervous system is different, and parasympathetic nervous system is different. So autonomous nervous system is affected. Neurotransmitter release and the hippocampus and cerebellum. Hippocampus part of the brain and the cerebellum are affected if zinc is deficient. If copper is deficient, cerebellum is affected. And polyunsaturated fatty acids, vitamin E related polyunsaturated fatty acids are deficient, then eye and cortex will be affected, myelination of the nerves will be affected, synaptogenesis will be affected. So it is going little more scientific. What I want to impress upon you is during pregnancy, just taking folic acid iron is not sufficient. In my hospital, infertility hospital, because after the treatment, after waiting so many years, the lady will become pregnant. That is why I wanted to make the pregnancy sure that he will go till the delivery and deliver a healthy baby and intelligent baby. So because of that, in my hospital, whenever the patient is coming to me, even before they become pregnant, I educate her about the diet. I educate about the supplement of all the vitamins. Once she conceives, immediately I will screen for the diabetes, I will screen for the thyroid, I will screen for the blood hypertension,
and lipid profile and everything we examine and try to make her optimal health level by supplementing all the vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, calcium in sufficient quantity, that is 1,000 milligrams at least. Even normal human being needs 1,000 milligrams, whereas pregnant and lactation, the demand is much more. So I always advise the person to take all the vitamins and proteins, whatever she is taking during pregnancy. She has to continue as long as she is giving milk, because the milk quantity and the size of the baby is bigger than what the baby was inside the uterus. So the demand is more. If the mother doesn't take all those nutrients, baby is a parasite on human being. So what baby will take, baby will take from the mother deposits, sources. So mother in the long run will become deficient in calcium, deficient in protein, deficient in vitamins. So the mother becomes weak, but most of the time child will be, nature has given that protective mechanism. So baby will get all of them, but mother will suffer because of the pregnancy. So make sure whenever any pregnant lady in your family is there, she must take all the vitamins. And I also advise intravenous proteins every 15 days till the delivery, because many people, the habit of food, habit of cooking and digestion, availability, all are not equal to every pregnant woman. So to make sure the women will get the proper amount of proteins, I always give IV proteins every 15 days all through 9 months. Because of that, children born in our hospital are highly intelligent, and they are active in all extracurricular activities, sports, dance, music, and they were first in the class. So I want to create a healthy India and intelligent India. Healthy India by taking the energetic water, everybody, and healthy, intelligent India by every woman taking all the nutrients in the form of supplements and also in the form of natural food, so that they will have a intelligent baby, and after delivery also she will not become weak, and she will be as normal as before the pregnancy. Yeah, still slides are there. శ్రవణ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు ఇంకా డాక్టర్ This గారు. is the last one. This is the last one. Yeah, so I have finished. If there is any questions, let us start questions. డాక్టర్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంటే మా అందరి తరఫున నేను మీకు గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీ వాల్యుబుల్ టైము, నిజంగా ఇంత టైం ఇచ్చి చాలా డీటెయిల్గా మాకు ఎనర్జీ కెంగన్ వాటర్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు. ఇది మాకు ఒక రెఫరెన్స్ మాన్యువల్గా మా అందరికీ పనిచేయబోతుంది ఫ్యూచర్ లోపల. వెరీ కైండ్ ఆఫ్ యూ మేడం, రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే యాక్చువల్గా ఇవాళ మీ ప్రోగ్రామ్ ఉందని తెలుసుకుని డాక్టర్ దిలీప్ గుడే గారు కూడా జస్ట్ జాయిన్ అయ్యారు ఇందాకనే. ఫ్యూ మినిట్స్ ఆయన కూడా జస్ట్ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. అంటే మీ ప్రోగ్రామ్ ఉందనగానే ఆయన కూడా నేను జాయిన్ అవుతానని చెప్పేసి అన్నారు. So we will just allow him to just talk for a few minutes, madam. We'll request him to talk for a few minutes. Yeah. Sir, so, yeah. It was a. Namaskaram, sir. But I've seen last, I think the 50% of the slides. The way you have emphasized on reactive oxygen species, oxidative damage, and other inflammatory diseases, and vice versa. If you actually increase antioxidant level in drinking water, if you increase pH, I know how there can be benefits. Theoretically, you have illustrated very well. So going back to lifestyle disorders, especially if you talk about lifestyle disorders, mainly sugar, BP, cholesterol, and all are they are the pillars of this thing called metabolic syndrome. And like you have even emphasized even before, this is not a cure for any particular disease, and it is a chronic. I would not say therapy, but it's a chronic recommendation that taking pH high pH water which has heavy antioxidants in it may probably reverse or slow down the oxidative stress that goes on in diseases like diabetes and atherosclerosis or
even coronary disease and other deadly diseases. So coming back to the name, I just wanted to add one particular thing. So I mean, this is something I've heard recently. I think the name enagic means return to origin. I think origin is what the emphasis is there, which is that this kind of water. In fact, even in India, centuries ago and all, people used to drink this kind of water that came from Himalayan, melted ice and all. So that's how, of course, all the rivers form, Ganga and other rivers. So this water is supposed to have a higher pH and is very rich in antioxidants, which is why the name miracle water came. I think something similar in Japan is what is called Kangen water, and Enagic is a company that's Kangen is water, and Enagic is a company that's promoting it. And very nicely you have illustrated, and even I'd like to share my personal experience and my patient's experience as well, who've been using this water. And of course, there won't be anything immediate, any acute benefits that most patients would like to see. But over a period of time, definitely this is the way to go. Increase the pH of your water, and then have very adequate dose of antioxidants per day. And I'm sure your whatever chronic diseases you are suffering from, or the risk for your chronic diseases may substantially come down, or you may actually halt the progression. So I think I must have supplemented whatever you have said in detail, and thank you for having me. Thank you. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ దిలీప్ గారు. ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ తెలుసు కదా, దిలీప్ గూడే గారు డాక్టర్ గారు విరించి హాస్పిటల్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్. ఆయన ఈజ్ ఏ కన్సల్టెంట్, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్, డైపటాలజిస్ట్ అండ్ ఇంటెన్సివిస్ట్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ కి ఆయన హెడ్ ఆయన అక్కడ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ రమాదేవి గారు, డాక్టర్ గారు, ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ షేరింగ్ టుడే. సో చెప్పాను కదా, ఇదంతా మాకు ఒక రెఫరెన్స్ మేనేజర్ గా పనిచేయబోతోంది ఫ్యూచర్ లోపల మా అందరికీ కూడా. సో ఫ్రెండ్స్, సో ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ థ్యాంకింగ్ బోత్ ది డాక్టర్స్ ఫర్ దర్ వాల్యుబుల్ టైం. మనం తప్పకుండా ఏంటంటే ఇలాంటి ఇంత అద్భుతమైన ఎనాజిక్ క్యాంగన్ డివైస్ ని, ఆ వాటర్ ని మనందరం యూస్ చేసుకుని ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందబోతున్నామో మనకు అర్థమవుతుంది. సో లెట్ us మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ అండ్ లెట్ us all enjoy the benefits of ఎనాజిక్ క్యాంగన్ వాటర్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. సార్ రాజు గారు, సమ్ క్వశ్చన్స్ మేడం అడిగారు, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగమని చెప్పారు. అదే సార్, అంటే క్వశ్చన్స్ ఇంకా అందరికి పార్టిసిపేట్, ఇప్పటికే లేట్ అయింది కదా అని అనుకుంటున్నాము. డాక్టర్ గారు అడగమంటే we will ask, otherwise we will close. Okay, sir. Okay. Can we take few questions with your permission, ma'am? Okay. Madam, one person from Guntur, one who could not get into this particular Zoom meeting, he has requested a question, madam. The question was like this, that ఒకవేళ విమెన్ కడుపులో సిస్ట్స్, అంటే అతను చెప్పిన ప్రకారంగానే మీకు చెప్తున్నాను, విమెన్ కడుపులో ఒకవేళ సిస్ట్స్ అని గాలి బుడగలు అన్నారు. ఐ డోంట్ థింక్ మేడం, ఒకవేళ గనక ఉంటే ఈ వాటర్ వాడడం వల్ల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ కలుగుతుందా అని అడిగారు మేడం. అంటే మనము మొదటి నుండి కూడా చెప్తున్నామండి, అంటే ఇది స్లో ప్రాసెస్. ఇప్పుడు అంటే బుడగలు అంటే దాన్ని పీసీఓ అంటారు. ఈ పీసీఓని బుడగలు అని అది కామన్ భాషలో వాళ్ళు డాక్టర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్ వచ్చారనుకోండి నా దగ్గరికి, వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ కావాలా. ఇప్పుడు 1 సంవత్సరం తర్వాతనో 2 సంవత్సరాల తర్వాతనో స్లోగా మీ బాడీ నార్మల్ గా అవుతుంది అని చెప్తే వాళ్ళకి అది సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉండదు. అందుకని ఇదేంటంటే మనము ఏ మెడిసిన్ అయినా, ఏ హెల్త్ ప్రాబ్లం అయినా దానికి అవసరమైన రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఈ వాటర్ కనుక తాగితే ఆ ట్రీట్మెంట్ బెటర్ గా పనిచేసి ముందులో కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి, ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ కాకుండా ఉంటుంది. అది దీని కాన్సెప్ట్. అంతేకాని ఇప్పుడు మేము అలోపతి మెడిసిన్ లో ఇచ్చినట్టుగా ఈ బుడగలకి వెంటనే రిజల్ట్ వచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మేడం, ఒకవేళ మీరు పర్మిట్ చేస్తే ఇంకొకరిద్దరిని పర్మిట్ అలౌ చేద్దాం మేడం మనం క్వశ్చన్స్ కి. యా, థ్యాంక్ యూ మేడం. యా, సుభాష్. హలో. Yes, Subhash, carry on. Good evening, madam. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. This is Subhash from Guntur, madam.
Just I'm going through your session. It is very excellent, madam. And I have two questions, madam. And being a gynecologist and obstetrician, I was expecting some more information and knowledge from your end regarding the female diseases or female disturbances. Something will happen whenever they are in uh, periods time. How does this water will help? This is my first question. And the second question is, at the time of pregnancy, what is the best pH water the woman can take? అంటే ఇప్పుడు ఇందాక కూడా చెప్తున్నానండి. ఇది అంటే ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మనకి నేను ఇందాక చాలా ఇది అంటే పొల్యూషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది ఆర్ఓఎస్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మామూలు ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటేనేమో ఏదో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీలో ఉంటుందండి. ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు హోల్ బాడీ మీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఎటువంటి రియాక్షన్ ఉంటుందో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనే రియాక్షన్ హోల్ బాడీలో ఉంటుంది అనమాట. అందుకని మనకి హోల్ బాడీకి ఇప్పుడు మైక్రో క్లస్టర్ వల్ల బెటర్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వల్ల ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ పోతుంది, తర్వాత ఈ కాల్షియం మెగ్నీషియం ఇవన్నీ మనకి ప్రాపర్ గా సప్లై అవుతుంది. ఈ తర్వాత ఈ 4 క్యారెక్టర్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఒక 6 నెలలకి 1 సంవత్సరానికి మనం యాక్టివ్ గా అవ్వటము, మన బాడీ అంతా మళ్ళీ ఆల్కలైన్ అవ్వటము, ఎవ్రీ సెల్ ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేయటము, అది ఫీల్ అయ్యి మనం యాక్టివ్ గా అవుతాం, బాడీ నార్మల్ అయిన ఫీలింగ్ లోకి వస్తాం మనం. ఇప్పుడు స్పెషల్ గా ఒక కండిషన్ ఉంది ఎండోమెట్రియోసిస్ అని. ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఈ లోపల మెన్సెస్ బ్లడ్ లోపల పడి అక్కడ ఎవ్రీ మంత్ బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటే అక్కడ రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్స్ తోని ఆ ట్యూబ్ కానీ బవెల్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చి అతుక్కుంటది అనమాట. ఇవి కూడా ఈ పొల్యూషన్ వల్లనే వస్తుంది. అది అంటే ఒక రోజులో తగ్గేది కాదు కదా, అది 3 నెలలు 6 నెలలు సంవత్సరం అలా టైం పడుతుంది అనమాట. అందుకని ఇప్పుడు మనము పర్టికులర్ గా ఈ పీరియడ్ లో ఇది ఇప్పుడు మనకి ఒక మందు లాగా పని చేయదు. అదొకటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది నాటు మందు. ఇది ఓవరాల్ బాడీ నార్మల్ ఫంక్షన్ కి తీసుకొస్తుంది. కానీ మనకి ఏదన్నా పర్టికులర్ గా జబ్బు ఉంటే ఆ జబ్బుకి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్రస్తుతానికి తీసుకోవాలి. అది ఆపేసి ఈ వాటర్ తీసేసుకుంటే సర్వరోగ నివారిణి అనే మాట కాదు ఇక్కడ. Going through the medication, we have to take this water. You have to take it. అప్పుడు ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ నార్మల్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనుకోండి, స్లోగా మన బాడీ మన చైల్డ్హుడ్ లో మన బాడీ ఎలా హెల్దీగా ఉంటుందో ఆ స్టేట్ కి వెళ్తుంది. ఆ స్టేట్ కి వెళ్తే మనకి జబ్బులు అవి ఇంక్రీజ్ కాకుండా ఉంటాయి, కొత్త జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి. And the second question, what is the best pH volume water at the time of pregnancy? 9 pH is the best. Yeah, 9 is the best. ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు అన్ని వైటమిన్స్ తీసుకోవాలి, ఐవి ప్రోటీన్ కూడా తీసుకోవాలి, డైట్ కూడా తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. డాక్టర్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ వెళ్తే ఇందాక ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేద్దామంటే క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మనం తర్వాత మనము ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం దాని గురించి అని చెప్పేసి. సో ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా టైం తీసుకున్నాం మేడం దగ్గర నుంచి, డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి 2 గంటలు దాటిపోయింది. సో అంచేత వి విల్ స్టాప్ ఫర్ నౌ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్యాషన్ అండి ఇండియాని హెల్దీ ఇండియా చేయాలని, అందుకని నేను కూర్చుంటున్నాను. చాలా సంతోషం మేడం. ఎనర్జిక్ అని కాదు, ఇది ఒక మార్గం ఇండియాని హెల్దీగా తయారు చేయడానికి, అందుకని నా ప్యాషన్. నిజానికి మేడం నేను ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని కలిసానో, మీతో ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్ట్ అయ్యానో నాకు ఎంత చక్కగా అనిపించిందంటే, మీరు మన డాక్టర్ దిలీప్ గారు చాలా చక్కగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా హెల్దీ ఫ్యామిలీని లీడ్ చేయాలని మీరు ఏదైతే శ్రమ పడుతున్నారో అది నిజంగా మాకు అదృష్టం. మీలాంటి వాళ్ళు మాకు ముందరుండి మమ్మల్ని గైడ్ చేయడం రియల్లీ మేము ఇది మర్చిపోలేని చాలా హెల్ప్ మేడం. దిస్ ఫ్యాక్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. నమస్కారం. అండ్ మనం ఒక రోజు మన మిత్రులందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మనం మేడం గారి సమయం ఇప్పుడు తీసుకున్నాం కదా, మన డాక్టర్ దిలీప్ గారు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్, సో దట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్. రైట్ అండి? రైట్ మేడం, మన వాళ్ళందరి తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ మేడం.
Okay, Dr. Dilip Garu, namaskaram, sir. Thank you very much, sir, for your valuable time and sharing. Yeah, Shravan, we will close the session for today.